Very good afternoon, one and all present here. First of all, we request our eminent guests present here to please come on the stage and take their seats on the dais. We have with us Dr. Gopal Mukherjee, a doctorate from Vishwabharat University, postdoc fellow at ANL USA, former research associate at SISB TFIR. We have with us Dr. Rupa Chatterjee, doctorate from Variable Energy Cyclone Center, VECC Kolkata, postdoc researcher at the Department of Physics, University of Latvia, Finland. And we have with us Mr. Ranveer Das and Mr. Arjit Sen. Second time, we request our respected principal, Dr. Prabhat, to please come on the stage. On behalf of Kuch Bihar Government Engineering College, I welcome you all to this seminar. This is the first seminar of its kind that is being held in our college. An inter-college seminar in our college was unprecedented, and so we are happy to host the students from Mathematics College, Aviation College, Kuch Bihar Government Engineering College, and along with them, we have students. We look forward to the success of this seminar so that we are fortunate enough to get the opportunity to host many such seminars in the future. Also, the success of this program will be an ornamental feather in the reputational crown of our college. Now, as to the topic of this seminar, it shall elaborate and enlighten us on the research activities at VECC, the Variable Energy Cyclotron Center, and the career opportunities at DAE, Department of Atomic Energy. This is a part of the BARC Park Baba Atomic Research Center Public Outreach Program. Choosing a career is one of the most important decisions in everyone's life. Now that we have enrolled ourselves in a course and chosen our streams, I believe that we all have come across that stage. Yet our future holds unknown opportunities for us which knock on our doors from time to time. So we must pay close attention to moments and go through the path carefully. This seminar will prove its significance through itself as it will provide with information on one such opportunity. Without further ado, I request our principal, Dr. Gopal Dib sir, to please speak a few words and declare this seminar open. Good morning to all dignitaries, my students, and our faculty members. So, first of all, it's a privilege for us to greet all the dignitaries from such a highly esteemed organization. And we, on behalf of Federal Government Engineering College, welcome you. It's a magnificent campus, and I'm proud to say that for last 6 years we didn't get any final case of credit. So I think it's an achievement for us. And today I'm
and you have to say anything for other who want to. But what we always observe, no, for certain side, atoms, surface of nation, and others almost commodity. So at least at least some items from this cross section we should come to error to this atoms in this cross sections, and that will make this counting program really successful. Now I inform one stop. Let us I will declare this session to open. One announcement because Dr. Leonard and he is the principal of the initial college because some urgent program minister is engaged college. He is trying to come, but we have to start the program. So let the program start. Thank you, sir. Now, I would like to request our student to please present them with the token of gratitude, the bouquet, and the honorable sash. First of all, we have Dr. Gopal Mukherjee, a doctorate from Vishwabharat University, postdoc fellow at ANL UML. Request our principal sir to please honor him. Next, we have with us Dr. Rupa Chatterjee, a doctorate from Variable Energy Cyclotron Center, Kolkata, postdoc researcher at the Department of Physics, University of Vaskla, Finland. Mr. Principal Sir, please honor her. Next, we have with us Mr. Tanmoy Das, a scientist from VECC. Request the Principal Sir to please honor him. Expect a huge round of applause. Next, we have with us Mr. Arjit Sen, a scientist from VECC. We expect a huge round of applause. Thank you, sir. Now, without further ado, I'd now like to hand over the mic to Dr. Gopal Mukherjee, sir, to continue the program. Okay, good afternoon, everybody. So, how are you? You are fine? Good. You have exam next week. Okay. So, what will do after the exam? What I mean by after the final exam. So, you need some, something, right, to look into. So that is what we have come here, so that there is something which you can look into. You have a lot of other opportunities, of course, but there is one also. There is another one also, which you can consider.
And so there are in the first program, you have seen there are, I mean, you give a lot of applause and everything, and there are nice introductions to all of us. But remember one thing, that all of us who are here were here where you are sitting a few years ago. I mean, I have gray hair, so few years means quite a few years, but some others who are just recently few years ago. So the exchange or change in the position is not something that is far off. So that is very much you can grab into. But only thing, so somebody actually yesterday we were discussing, and somebody told, so why you are there and I am here. So that is the, so there is a distance, right? There seems to be there feels that there is a distance between this, that where I am here and you are here, why it is. And so I was thinking about it, and then the question is that maybe there's misinformation or lack of information or the opportunities. So who has taken the opportunity, who knew about these opportunities? So those who have come here. So our main objective here, so that you know these things, whether you will take this up or not, take this what we are going to say, but at least you know about it. You consider this, so that you don't give an excuse later on that no I did not know it. We do it right. Are why did you not apply this one? So sir, আমি তো ওটা জানতাম না। হ্যাঁ, so that our aim is not, you should not give this excuse. Okay, so now let us start what we have for you. So maybe I'll come down here so that I can see better. Okay, so this is our program. So we have four of us from Variable Energy Cyclotron Center came here, and we thought that we do, all of us do something for you or tell something to you, because not one person can say everything, or I may miss something. So this is how the program is. Oh, this did not work. So these opportunities in DAE. So I will tell something about some VECC and about DAE. So this is what you can say, that my job is to like a sutradhar. And then others will follow and give you the some more details. In this small time, it is not possible, and it's not our idea also to give you a course that there is a VECC and DI, just to give you an opportunity so that you can know more better. And so glimpses of physics research VECC, Rupa will tell this. And then science of reactors, Arijit will tell, he is an expert in that. And because why you choose reactor? Because the DA, Department of Atomic Energy, one of the main objective of Department of Atomic Energy is the reactors. Then the engineering challenges at VECC. So Tanmay will tell that. He is also an expert in that, and if he misses something, you can ask him. That is our motto also. This is that not that we also tell, you also tell. And there is a interactive session separately, but don't wait for the interaction session to ask any questions. If you have something, you then and there clarify it. Okay, because once you will go, then these questions will remain in you. I mean, then it is very difficult to get it clarified. So if you have a question now, then you clarify right now, and if you have questions later on, then of course you can reach us. Okay, and let me tell you one thing, that in the interactive session, so this is the idea of Tanmay and others.
So either you will ask questions or we will ask questions or both. And then depending on what is asked and what is answered, so there is some small memento kind of gift. Okay, for not for all of you, but there for a few. And another thing actually for the principal, sir, that you have some this our brochure or something, no? So that also you can give so that the all the colleges can get these things, so that it is not to keep within yourself, but to make it public for the others. Okay. So these are the initial things. Now. Among you, who has heard about the about VECC? I mean, before you heard about it, before this, before that actually poster came. Uh, any of you know about VECC, Variable Energy Cyclotron Center? Actually, don't be afraid, because I was also one of them. When I was in BSc or in this in your age, I also did not know. So that is not the drawback. Okay, and still I am here now. So who has not heard? So there is a greater chance of being at VCC. Okay. So full form. First, you know the full form. Variable Energy Cyclotron Center. You know the all the meaning of all of them. Variable energy, energy is okay. Variable means it can change. Cyclotron. Do you know cyclotron? So this is an accelerator, okay, ion accelerator, and this is center. So this is mainly a accelerator center. What do you do the accelerator? We do some physics, and this physics actually for some application as well as for basic research. So this is at the variable energy cyclotron center. Okay, so here it is. The VACC is a research unit under Department of Atomic Energy, Government of India. And this is a website, but this is actually an old one. Recently it has changed. So don't get confused that no, this is some fake, I have come into a fake website. No, this has changed recently. Actually, I should have the new one, but you can visit that and get more information there. So as I said, there are accelerators. So, and these are accelerators, means they accelerate the ions. Why do you need to accelerate the ions? Do you know why do you need the accelerate the ions? Because I'm trying to find an example. So if you want to break somebody's head, so if your principal says there is no ragging, so you don't break head, I know. But at home you can do it, right? So what do you do? I mean, if you have to hammer somebody, is there anybody who specifically do not understand, do not know Bengali? Because otherwise, I'm saying something which in Bengali in not, I mean, some time to give more some expressions or some examples. You can, I mean, without anything, you can raise your hand if you do not know Bengali. Okay. So that is if you want to hammer somebody, you don't to hammer like this, right? It will not break your head, right? What do you have to do? You have to bring it from something and then hammer it, right? So when you're bringing it means what? You need the energy, right? So if you want to break something, then you need the energy. So the not the atom but the nucleus when you need to break, because that is where the energies are more. We want to get this energy. So we have to accelerate them and then does the reaction. So that is what. So you need the energy. So the ions have to get energy. So that energy is given by this accelerator. And there are different kinds of accelerators. One of this is, remember this, there are various different kinds of accelerator, but this is one of the accelerators. This cyclotron is one of the accelerators. And in this accelerator also there are other variants, means how much energy it can give, etc. So we have like 3 accelerators, 3 cyclotrons. So, hmm? So there are 3 accelerators, 3 cyclotrons at VCC. K130 cyclotron. There are some nomenclature that what is the energy they can give.
The more the K, is more the energy. So K130 is a cyclotron, K500 is a cyclotron. Of course, K500 is more energetic than K130 because number 500 is more than 130. And then the cyclone 30, medical cyclotron. So this is also 30 MeV cyclotron, but this is used only for the medical isotopes. You know about the medical isotopes? Have you heard the medical isotopes? You know about the PET scanning? PET PET scanning. You know some of the drugs for the cancer or the therapy for the cancer, etc. Some radiation has to be given for some cancer patients. So for that you need some particular need to produce some isotopes particularly. Okay. So for all these things are the medical isotopes, and for this productions of the one cyclotron is dedicated only for the medical usage. Okay. So that is what the medical cyclotron is. So there are some other things. I'm not going to the details that what kind of beams, ions, etc. is produced in this one. But since there are, and these are also unique in the country. There are other accelerators like in Delhi one, and one is Bombay, but there are different kinds of, and these also different. But there is a uniqueness in the cyclotron at VECC, which kind of beam and energy it gives. So since we have so many cyclotrons, so this is also called, the Kolkata is called the cyclotron city of India. Okay, it's not, you will not get in the Google, but if you search now in the Google, you might get, because have you heard about Professor Vikas Sinha, our famous scientist? So he coined this word, the cyclotron city of India. Kolkata is cyclotron city of India. Okay. So there are several research and development work goes on at VECC. Internationally competitive front-ranking research. That is the buzzword. Okay, you don't have to remember this. You have to remember that there are some nuclear physics research going on, accelerator physics research, accelerator-based material science research, high-energy physics research, computer and informatics. Maybe many of you will think that, okay, my what I find is interesting is the last one, computer and informatics, which may be close to what you do. What are the other things you do? This accelerator physics, accelerator, I don't want this. No. Accelerator physics or accelerator based material science, all these need engineering. Okay, so this research cannot be completed without certain devices which are possible only when the people like you, the engineers, come and do that. Okay, so that is very important. There are a lot of, I have not mentioned here, there are a lot of other research going on in the engineering physics as well. So there are many PhD students in the engineering physics at VECC as well. Okay. So only accelerator is not the only facility which is used for the research. So there are other facilities which are needed, and there are some glimpses of some examples of some of the other facilities that are there at VECC. And so I used in the last slide the word like internationally competitive, etc., etc. So, but just to show you that is not only the word that I was telling about. So some of the facilities like this one, you see this one resembles the first on the right hand side, uppermost in the right hand side picture. So that facility actually came in the front page of an association for Asia Pacific. What is it called? Association of Asia Pacific Physical Sciences or something. So that has so that cover page, one of the cover page has our facility in it. There are other facilities as well, some other detectors, etc. And you know, many of these detector facilities, I'll show some other examples in which you need, say, engineering skills. You need the engineers to, so you work together, the engineers and physicists work together to make these facilities, and not only for the physics research, but for the application research. In fact, another thing, if you want to do some application thing, sir, yes, application you're saying, but what do I do? What application should I do? I want to make something, I want to do something for my country. What do you want to do? So that is why you need a cohesion. You have to work together with a physicist. Now, physicists, when they think, no, I also want to do something for my country, I want to do something which the other people, our countrymen will use it. If I say something nuclear physics, etc., that
what do you do with that? But I want to do some medical isotope, or want to do something else, which you can use. For that, a physicist also need the engineers to implement this for some of the things. So they have to work together. So a physics or science is another one, and the engineering is another one, and that concept is gone. So that is not the one. So we have to work together. So now this is another example of this teamwork. So to build a facility, or to install a facility, we need to work. And you see there are several people who are working. There are people like, I mean, there are only few people who are, I mean, very old, but they are mostly students or young researchers like you. So you are the ones who does this, and they really work. So this is the one, they have not posed for the photos in all the photos. So photos were taken when they are really doing some work. They did not know. For some of this, they do not know. And then after doing all these things, so they build kind of a facility like this, which has detectors, which has some structure they have to build, and some detectors should go for do the research. So that is where I am saying this physicists and engineers come into play. And then after, when this facility is built, then the people or the big bosses come for the photograph. Okay, and take the photograph in front of the facility. Okay, so but you have to build the facilities. Okay, so move to the to some of the more interesting thing for you, which is be more useful to you. So one of them is that what you can do is you can go to visit this our site, this variable energy cyclotron center, time to time, because there are some advertisements like on the site. So now in the new website, actually this is not called the latest news, but it's called something else. It's something like what is that now? It is called Tanmay. What is that called? Something not it's called not latest news. It is called something something else. Ah, I probably can say on that. Yeah. So, so you can, but you can see this. There are some advertisements in there for PhD students, for postdocs, for other I mean positions, etc. So they are advertised there. Except for one thing, that I'll tell you. And that I want to tell you is the Department of Atomic Energy. As I mentioned, the VECC, Variable Energy Cyclone Center, is a part of the Department of Atomic Energy. And Department of Atomic Energy, no, it's called recruitment. No, but in the front page, what is in the front page? Recruitment. Okay. So there are some in the recruitment section. You can see whether something is there which interests you. You don't have to go through everything or do for everything. Or may not be, when you are looking at, there may not be something of your interest at that time, but you go visit time to time so that you will find something for your interest. You may find something of your interest. So the Department of Atomic Energy needs people like you and me also, right? Ah. So that this what they want to do, I'll come to that. What Department of Energy wants to do, so that can be sustained. So that you so how do that. So that is what I want to say that. And so one okay, I'll come to that later. So this DIE, Department of Atomic Energy, so it was established in 1954, long before you were born. And then the Prime Minister was there, Jawaharlal Nehru. So the vision of the Department of Atomic Energy to empower India through technology, creation of more wealth, and providing better quality of life to its citizens. What? By making India energy independent. Now, energy independent, you know what is meant by energy independent? So, energy means, what do you mean by energy? Energy is not only always this hammering the head, right? What we energy, by energy, what we mean always is electrical energy.
you will find, so there are more slides and there are more, you can find more than what I can say now, that you can find that the nation which uses more electrical power are the most developed nation. So there is only, you can be developed, more developed nation like USA or Germany if you can use more electricity. But remember, now from going, after going home, don't put on your AC and then keep it running. Okay, when you are there or not. So that will not help. It's not by. So I am saying utilizing electricity, not by wasting electricity. So that is the waste of electricity. So if you use more electricity, then you are more developed. And so that is why, and coal is not the solution. Should not be another solution. So there is atomic energy come into that. Then by contributing to the provision of sufficient, safe and nutritious food, so energy is one of them. Okay, safe, nutritious food and better health care to our people through development and deployment of nuclear and radiation technologies and their application. So this is in a nutshell. This is what the atomic energy is. And this atomic energy, the father of this atomic energy in India is Homi Jahangir Bhabha. Okay, remember this name. Maybe Tanmay may ask you this at the end, in the end session, and if you can answer this, you can get something. So yeah, Homi Jahangir Bhabha. So that is his picture. Okay, he is the father of atomic energy in India. So now, so this is harnessing the power of atom. Requires know-how of basic sciences, material science, process metallurgy, electronics, etc. So these are all, I mean, you can see. So, okay, I had another one, I don't know where. So, okay, so now, what this, to achieve this one, this food security, energy, other things which are mentioned, the health, all those things. So this only department, do you know any department of atomic energy other than VECC? Can you name some other institute? Have you heard about the BARC, Bhabha Atomic Research Center? So Bhabha Atomic Research Center is one of them. But that is not the only of them. Remember, Bhabha Atomic Research Center is one of them, but it is not the only. So there are other. There are these R&D sector, you know, research and development sector. So in the research and development, there are Bhabha Atomic Research Center, Indira Gandhi Center for Atomic Research. Have you heard about it? This is in Kalapakkam, in Chennai. Rajaramana Center for Advanced Technology. There is in Indore. Then Variable Energy Cyclotron Center. Where is it? Kolkata. Then Atomic Mineral, AMD, Atomic Minerals Directorate for Exploration of for Research. So these are various places. This AMD are there. And then Global Center for Nuclear Energy Partnership. This is in Gurgaon. Now, so this is the R&D sector. R&D sector means research and development sector. Then there are power sector. Nuclear Power Corporation of India. Then there are others like your nuclear fuel complex, heavy water board. I'm not going into the details of this, but remember one thing, all of these are needed to do what the DA, Department of Atomic Energy, wants to do. And you can be part of any of them, okay, of your choice. So that it is not confined to one of them. So there are vast different R&D sectors, different kind of things, and so it needs different kind of expertise, not only in mechanical, not only in electrical, not only in electronics, not only in informatics, but all of them. Okay, so all of you can be very handy, useful for this. So there are other things. But then apart from this, apart from those main institutes, there are other institutes which are called the aided institutes. And they are the Tata Institute of Fundamental Research. These are DAE aided institute. There is Science Institute of Nuclear Physics, Tata Memorial Center. Have you heard about Tata Memorial Center in Mumbai? So they are also aided by Department of Atomic Energy. Okay. So there are some other institutes you can say. So you can see that. So they are the aided institutes of Department of Atomic Energy. So now all these things, and as your principal sir also said, that this is done with the help of the atom, and this is written, this atom in the service of the nation. So that is the motto, that is the tagline of Department of Atomic Energy, the atoms in the service of the nation.
And service of the nations are all these things, as I already mentioned: nuclear power, healthcare, food and security, research development, and water resources. And this is done by all by this atom. Okay. You have seen this picture of atom, right? And so in the atom, you have the one you can see in the inside, and another and something going outside. What are those things? You know? Inside is the nucleus, and outside which are moving are the electrons. Okay. And this inside the nucleus, what is there in this inside? Protons and neutrons. When we talk about the atomic energy, we mainly talk about the energies inside this nucleus. Okay, not only in the outside of the electrons. So it is the energy inside the nucleus which are there we have to release. And with this nucleus, we will do all those things. Okay. So now remember uh, that it is not only that, okay, I have a nucleus and it has a lot of energy and I need to do that. But how can I do that? If you put a you know what is the greatest discoveries in the humankind? Do you know? To me, or for most of us actually, there are two greatest discoveries. One is the wheel, and the fire. Okay, forget about all these things. Our iPhone or these computers and all those things. And I say nothing would happen without this wheel and the fire. So, but if a fire is given to a small child, then what he will do? So then maybe we have to rush to the fire department, right? So it has to be put to a person who knows about it, how to utilize it. The wheel also, you cannot just put it a wheel like this and then move it. You have to make it around. You have to move it so that how it can be more utilized. It can be utilized in a better way. So what you need? You need the know-how. So you need the know-how of this nucleus to get its energy. And that is why you have all these R&D sectors, research and development. So research, we get the know-how, and the development and other things, this application sector to apply it. So that is why you have all this needed. Now, so to sustain this, it is not the one time I made even our phones, even our these communications, right? 1G, 2G, 3G, 4G, 5G all comes, right? It's not that. Do you think the 5G will stop? So now whenever 5G comes, we'll see when 6G or 7G will come, right? So that is what the sustained development. So when I understand the atom and release its energy and find its energy, that is not enough. We have to sustain it. We have to go to the new. Right, we have the wheel. Now, if we just have the bullock cart and leave it like this, we will not go to the aeroplane. Right. So the sustained development is very important thing. So for a sustained development, this DAE is one of the. I mean, there are various sectors which does this. Okay, not going to the details that there are some energy, how this atomic energy is released. This our reactor works. Arijit will tell you something about this, how we will get the energies from uranium and after sometimes the thorium, etc. So yeah, so these are we have in India. You remember these things. This you keep. I mean, to at least to tell somebody else also, or if you meet somebody in the outside, then also you can. It is very important to know which our India has, which our nation has. Our nation has a three-stage nuclear power program. Okay, and this is devised by Homi Bhabha himself. Okay. So these are the different stages. Again, not going into the detail. And so for doing this, so there are some technologies has to be developed. And these are the different technologies in different sectors. And now you can understand, you also go for your different doing some project, right, in all these sectors. So you have so DAE has a website for a different technology also, so you can also visit that. So now the main thing. So in all of them, as I said, that you can also join us. The question is how, right? That is always the $1 million questions, or what is that called? A lakh rupees question. Okay.
that how. So one is the through OCES. OCES is what? Orientation course for engineering graduates and science postgraduates. Okay, OCES. What it is? So when you are completed your engineering, or who are doing their masters MSc degree, so you can apply for this. This is as simple as that. You can apply for this OCES of Department of Atomic Energy. So this is and this is what this is a. So initially you might confuse this 1 year, which is orientation course. So is it a 1 year and that is over? No, 1 year is the course. 1 year is the training period in which you will get a stipend. But after 1 year, if you successfully complete this orientation course, then you will get absorbed as a scientist. Okay. So the scientist also has a 2 hands like you and 2 legs like you. Okay. So you'll be called a scientific officer in the nomenclature of Department of Atomic Energy, and then you will do the research. So these are as simple as that. So now, where are these courses take place? It's 1 year courses. So that is at BRC, at IGCAR Kalpakkam, at RRK at Indore, at NFC Hyderabad, Nuclear Fuel, AMD Hyderabad, etc. I mean, in these 3, not etc. In these ones, okay. But you don't have to worry about it. You will appear in one exam, and then you will be one of these centers to do the course. There's another thing which is DGFS. So those DGF is full from what? What is that called? This is the graduate fellowship. So so if you have already have your this engineering degree, and then you are already you're doing an MTech in an IIT, and then you appear for the exam in BRC, and you also crack that exam. So then Department of Atomic Energy pay for your tuition fees for the MTech, and let you complete this MTech with tuition fees and all the expenses that is incurred at IIT, what you are doing. And then after that, you will be absorbed at any of the Department of Atomic Energies. So after successful completion of 1 year coursework at the institute, DGFS fellows undertake the project work assigned by DA and supervised jointly by DA and an institute. So these are the part of the course, part of the training, and after that they are absorbed. Okay. So they are Group A gazetted officer of the Government of India. Okay. And I want to always give an example which you will understand. The Group A gazetted officer means, whenever you go for to do an application, right? You have to do the attestation, right? স্যার একটু অ্যাটাস্টেড করে দেবেন স্যার এটা, হ্যাঁ আমি আজকে ইয়েটা আনতে ভুলে গেছি, অরিজিনালটা আনতে ভুলে গেছি, হ্যাঁ so you can do the attestation. You cannot do for yourself, you cannot do your certificate attested, okay, but you can do for the others. So that is what the Group A gazetted officer of Government of India. So these are this is the process. This how we can crack the exam. So the stage 1 is screening, the gate score or online test. So either you have a gate score and or both are possible. Do the online test. You take the online test of BRC. Okay, I'll give some more details. So this you appear in the online test. You can if you have a this gate score, you may choose not to also, but it is a good idea to appear even if you have a gate score. Okay. And then the stage 2 is interview. So after you have online test you have successfully completed, then you'll be called for interview. Not all of them, certain. I'll give some examples of how many are called, etc. And then there are some medical tests, etc. normal, and then you'll be inducted into the OCES for this course. Okay, this is very simple. Not that you have to go through any other things, and these are completed in very quick time.
Okay, there is no other hindrances. There is no other like I have applied for 1 year back or 2 year back. Nothing. There is no backlog. Every year it is taken, and I'll give you some timelines. So stage one. So this is in the graphical format that how these are all done. Okay. So this is the screening and then the interview and all those things. Whatever I have told, this is graphically it is represented here. Okay. So this is what you may be interested in. That this is the schedule process, the advertisement in Meiji. So this is you know this is the example given in the in 2020. What happened in 2020? So the advertisements in major newspaper in mid-December. So those who are in the final year, or those who have your elder brothers, the dada in the final year, you can tell them. So to check the newspaper or the website for the December, from mid-December until January, February, until the advertisement comes. And then there is an online test in about March or so. Okay, so this is not for 2020. This is December, the advertisement 2020, but this is for the recruitment in 2021. The recruit and for this recruitment, what I'm talking about. So this recruitment next year. So recruitment will be 2024, and everything will be over by November. So you don't have to wait that okay when I have applied, etc. And there are some last date, etc. for the grade score upload, etc. All those things. But you see declaration of list of selected candidates in June. So by June you will know whether you have got it or not. Okay, so there are what are the disciplines? So if you are you interested to know what are the disciplines, whether this your discipline is included in it, whether you can apply for it? So, so you know this is the all the main engineering disciplines are included. And this is not for charity, right? So this Department of Atomic Energy needs all those. Okay, so they need these people of all this discipline for them. Okay, minimum of 60% aggregate marks. So in the discipline. Okay, so that also you have to score. There are some which are not included, like aerospace, automobile, industrial productions, etc., etc. But they can choose some of these if it is related to that. That you can say. But mostly our all main engineering departments are there. So these are the eligible department in detail: mechanical engineering, chemical engineering, all those in details given. You can if you want, then we can send you this in a PDF file or something. You can collect it from your principal. Okay. Okay. Now some examples of state-wise what happened, how many were intake, and there are some division of from which state it came more, etc. So this is an example 2019, a long back. So it is in BC, right? You know what is BC? Before Corona. So this is 2019, but this is valid in after Corona as well. Okay. So you see there are like many their total application applied like almost like more than 14,000, close to 15,000, and they're selected to 228. Okay, and out of them joined 167. So there are few people who even do not join. So they are also again filled up maybe that year or maybe next year. And you know this West Bengal, so they actually, I mean, I know this, you cannot see this from behind, but why I have encircled it, so they do actually from West Bengal, they do much better than the other states. If you see the ratio of how many applied and how many got selected, actually much more than in any other states. Okay, so you have a fairly good chance. And there is another thing, like what is what is that called? And then not only park, what is it called? That emoluments and something this per yearly you got some when there is a
in-house interview from some companies. So they give some. So this is how it is. Okay. So you have the stipend when you do the 1 year coursework. You will get 55,000. And I have checked. So this is old, but I have checked it. It is still the same. And there is some book allowance, 20,000. Sorry, anything? Okay, and so you have to be, but you have to be in the hostel. Maybe many of you are in the hostel, so DGFS fellows, so they get the contingency grant of 25,000 to meet their MTech expenses. Okay. Their exam, so in the coursework, so there's a rigorous coursework. You have to complete it. Okay, there are exams, etc. So there is a very rigorous coursework. And then you have to also, there is a bond, etc., that you have to serve for 3 years, at least 3 years, to the Department of Atomic Energy. And after that, when you will get inducted to Department of Energy as a scientific officer C, so then you will get something like this. You will get 56,000, your central pay in the pay scale, but ultimately your emolument will be like 95,000 in Mumbai. So that depends, that varies with city to city, whether it's a class 1 city or class A city or B city, etc. That's slightly varies. But if you are in a class A city, which you will be, like in Kolkata or Mumbai, if you are, then you are, or Chennai, you are in the class A city. So you are close to a lakh emolument after the coursework is finished. Okay. So this is just the screenshot of what this website says, brcocesexam.in. Now remember this or write it down. Okay, because this is what you need. You need to visit it. I visited it for you, not for me right now. But for you, I visited 2 days ago, and I saw that this appears that application is not yet started. So there's a good news for you that it is not yet over, not yet started. So you can get prepared. But you go, it can start from tomorrow. It can start from today itself. I have not checked it today. So you can visit this while doing your Facebook and WhatsApp. You can also go to this website brcocesexam.in and check whether this has started. Okay, if you are eligible, and when is the due date for application, or the due date for the applications. But one thing, remember, these due dates are very stubborn. Okay. No, sir, I went to Mamabadi, so I missed it. I was doing something in the YouTube, so I missed it. So no such important excuses will be allowed. Okay, you have to meet the exam, because there are more other people, so they will be happy if you cannot apply. Okay. For example, so there are in 2023, so that is last year. Okay. So these are some of the deadlines. So application deadline was, launching of application portal was 5th February, and 30th March was the application deadline. Okay. So it can be as late as February, or as early as December. Okay, from December to February, sometime it will come, and then you see everything is over. Everything is over by August. There is no backlog or anything. So this will be in 2000. So this will be over by 7th August. By August. Okay. So what I said in a nutshell, that there are some challenging problems. I have not gone in detail in each one of them, but there are some food securities, there are some our power securities, we have like our medical securities. For all of them, the Department of Atomic Energy is doing something for the people, and also by the people like you. And so there is a huge pool of technical knowledge base to bank upon, and good working environment. What you will get? You will get a very good working environment, and maybe you will also come to your this alma mater, this institute, instead of me, to motivate your other junior students. And good starting salary, isn't it? Or not so good?
And then also it has a great township facilities like school, medical, and extracurricular activities. So if you are doing something, for example, if you are playing cricket, football, or if you're doing chess or something like this, if you're doing the mountaineering or something, so that also you can pursue. That is one of the main interesting thing at Department of Atomic Energy at BRC. BRC has a housing colony which is called the Anusakti Nagar. Everything is Anu Shakti. Okay, so Anu Shakti Nagar means where the people who does the Anu Shakti lives there, live there. So in Anu Shakti Nagar, so there are many actually people who have come up whom you know by their name now. India famous name you know. For example, do you know him? Anybody? There is no prize for this. And if you still do not know, then you can probably know by his the way he is bats, right? He is from Anusakti Nagar. Okay, so there are facilities in Anusakti Nagar which you can also use, or your next generation can use to become a Surya Kumar Jadhav, or become a Shreya Ghoshal. Shreya Ghoshal BRC, Surya Kumar Jadhav too. Okay, so what I mean here is, so you have the opportunity to pursue your other dreams, other extracurricular activities that also you can pursue. It's not that if I go there, then I cannot play football, or even you can do WhatsApp after your job is over. Okay, then most important thing, most serious thing also you can do is service to the nation. You don't serve somebody else. Your you serve you serve your neighbor. You serve the your friend who is sitting there. Okay, so this is the service to the nation, and of course excellent quality of life. Now, one of the things I used to think when I was a student like you, so these are very big things, and but this is for the people like who are in Kolkata, who are in Mumbai, who are in Chennai. It's not like for the people like who are in North Bengal, who are so we are in Kuch Bihar, a small place that I mean maybe I'm not that great like the others. But remember one thing: everybody is learning the same course. If you are mechanical engineering learning this course in Jadavpur University, they are learning the same course. So you are not, and you have the example. Okay, you have the who are in Avian Seal College. Is there anybody from Avian Seal College? If you can raise your hand. So there are a link between DAE, VCC, and Avian Seal College. But Avian Seal College is here, right? You know this from this in Kuch Bihar, right? Where you are right now, right? So, so we have a scientist, Ashish Kumar Chaudhary, who actually did his BSc from Avian Seal College, okay, and then from North Bengal University. So he's recently, actually, a few years back, he retired from PCC, and he was a very renowned, very well-known physicist, very good physicist, very good scientist. He had nearly 200 research publications, and many of you who actually know about the publications, they know these are in very famous journals. He has like single author paper in physical review letters, which people like in the physics they dream of. Okay, and many, not only one or no, one or two, and like citations, like people who sees his paper, like more than 250 people. Actually, these are few times back. So yeah, so there are people who are very intelligent from this region and who are doing this or learning this from here. If you are from somewhere else but doing it here, so you can there are examples from here. And he also wrote a book. This is a very good book also. So so that's what from me right now. Thank you all on behalf of VCC and DAE. And if you have any questions now or later on, now you can ask. Later on, if you have, you can contact in any of this address. This is in the bottom. This is my email address. You can also email me
whatever if you want. For example, what is today's match between? You can email me, I'll answer it. Okay. Or when is the exam, or what is the other, whether my discipline is included, I'm not understanding. That also you can write. Okay. So that you can write back. Okay. Okay. Thank you. So if you have a quick one or two questions right now, I can do it, or otherwise the next Rupa will tell you something about some physics. That you. Oh, yeah. So now after this, I will miss that point. So after this, I said this after 1 year coursework, so then they will be absorbed. Now when it is absorbed means, so they will be absorbed in and recruited in any of these institutes, which I said in the beginning. This BRC, VECC, IGCA Kalpakkam, this in Indore. So in these institutes or AMD Hyderabad, so in these institutes they will get absorbed depending on what are the requirement in different institutes. Now this is also very interesting thing that after the coursework is over, so then they have a like gradation, right? This who was first, who was second, who was third, etc. Who has done what marks they have got, and according to their marks they are called. So they have the list of institutes where there are vacancies that year, and now they are asked to choose. So now the VCC has one, for example, and then BRC has 6, and then IGCAR has 5. So now you can choose that where you want to go. So now VCC actually very interesting and very important and very, as I said, this Professor Ashish Chaudhary, he was at VCC, and many like Ashish Chaudhary, there are intelligent people are there. Why? Because they are all topper of this OCES, of this course. Why? Because they all want to come to VCC near their house, Kolkata. Eh, but only way they can get into VCC is if they are topper, because now they have the choice of all of them. As I said, if VCC has one vacancy at that in that year, so they can have the priority. They can do, okay, I can go to. But if they are second, so they cannot come to VCC. So then if you are, so there are some motivations for in the OCS coursework as well to go to the top. Okay, so there according, so in your question, so according to the, after this, according to the vacancies there, so they are inducted in any of these institutes. Okay. If you have no other questions, so I hand over the mic to Orko. Okay, I hand over the mic to Orko. Thank you, sir, for enlightening us. I hope that we all got some or the other information through sir's words. And now, for the continuation of the program, I would like to request Dr. Rupa Chatterjee to please come on the stage and continue with the program. দেখা যাচ্ছে তো? Hello everyone, I'm Rupa Chatterjee from VECC Cyclotron Center.
প্রথমত I would like to thank Madhumita ma'am, Probal sir and all the faculties and students for organizing this for us today and so that for hosting us today. And also যারা অন্যান্য কলেজ থেকে যারা ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক শিক্ষিকারা এসেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য আমরা সত্যি মানে extremely glad to be here to discuss the career opportunities at Department of Atomic Energy এবং অবশ্যই the activities of VECC তো এখন অবধি তোমাদের নিশ্চয়ই বেশ মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়েছে যে গোপালদার টক থেকে যে কি ধরনের কাজ করা যায় কেন এটা it is a very good career opportunity for young scientists and engineers for in BAE তো অবশ্যই VECC সম্বন্ধেও তোমরা অনেক কিছু জেনেছো তো আমি অল্প কিছু বলবো খুব বেশি সময় নেব না অল্প কিছু VECC এর অ্যাক্টিভিটি সম্বন্ধে এবং বেসিক্যালি এখানে আরেক ধরনের রিসার্চ যেটা হয় যেখানে BAE স্পেশালি VECC প্লেজ এ মেজর রোল সেটা সম্বন্ধে অল্প কিছু বলবো ওকে তো এটা আমাদের ক্যাম্পাস তো ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার এটা বেসিক্যালি একটা প্রিমিয়ার R&D সেন্টার অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটা অলসো কনস্টিটিউয়েন্ট হয় না আচ্ছা ঠিক আছে এটা অলসো একটা কনস্টিটিউয়েন্ট ইনস্টিটিউশন অফ হোমি ভাবা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট তো এই সেন্টারে আমাদের যে ধরনের কাজ হয় তোমরা বাংলা বোঝো তো সবাই তো আমাদের বিভিন্ন ধরনের ফিল্ডে কাজ হয় এখানে একটা সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি nuclear sciences both theory and experiments computer science and technology as well as material sciences are on relevant areas so এটা আমাদের বিধাননগর ক্যাম্পাস বেসিক্যালি ইউ ক্যান সি হিয়ার এটা একটা এরিয়াল ভিউ দেখানো হয়েছে ক্যাম্পাস এখন কিরকম দেখায় এই ক্যাম্পাস শুরু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি অনেক আগে ইট ইজ মোর দ্যান 45 ইয়ার্স বিফোর তো এটা জাস্ট আমি দেখানোর জন্য এই ছবিটা এখানে এনেছি যে it was like during the construction site those who have যারা ভিজিট করেছে আমাদের ক্যাম্পাস তারা জানে এটা একটা কেষ্টপুর ক্যানাল ক্যাম্পাসের পাশে এটা আর্লি 1970s এর একটা ছবি যখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং এখানে চলছিল আর তারপর নাও দিস ইজ হাউ দ্য ক্যাম্পাস আই মিন দ্য মেইন বিল্ডিং লুকস লাইক গোপালদা দেখিয়েছে তোমাদের আচ্ছা তো কিভাবে এই সেন্টারটা স্টার্ট হয় বেসিক্যালি So the importance of cyclotron in nuclear physics, basically the idea was conceived by Dr. Homi Jahangir Bhabha. Dr. Bhabha, he is known as the father of Indian nuclear program. Okay, so he was born in a very well-to-do Parsi family way back in 1909. And after completion of his, after schooling, he went to Cambridge to pursue higher education. And the initial idea was you will get degree in mechanical engineering, but later he shifted to physics. And after coming back to India, basically he realized the importance of nuclear science in the research of nuclear physics, and that's why he started this Tata Institute of Fundamental Research, which many of you must be knowing. So he started that way back in 1945. And then again, he realized that, as Gopalda mentioned, Gopalda elaborately discussed for us, the potential of nuclear energy in the development of nation. So that he realized and he established the Atomic Energy Establishment Bombay. And after his demise in 1966, probably, this is now renamed as, known as Bhabha Atomic Research Center. So the activities in VECC basically started in 1969 and the cyclotron, প্রথম cyclotron যেটা সেটা commissioned হয়েছিল in 1977. So first beam from that cyclotron basically obtained in 16 June of 1977 and this is a picture taken at that time. So you can see the happy faces here. And this 16 June, actually, we celebrate it as a foundation day of our center. Now, the center became an independent R&D unit of Department of Atomic Energy in 1990. And over the year, expertise have grew in other fields of science. And the thing which I want to discuss a little bit is that VECC has become a
hub of international collaboration, specifically the study of relativistic heavy ion solution and quark-gluon plasma. Okay, so VECC has active collaboration and group, both experimental and theory group, they are working on this relativistic heavy ion solution and quark-gluon plasma study. So what is the main research goal of this study? So basically the main research goal is the detailed study of matter under extreme conditions and see how solution of heavy ions at relativistic energies can produce a new state of matter, which is basically known as quark-gluon plasma. So what is quark-gluon plasma? Quark-gluon plasma is basically quarks and gluons are basically the building blocks of matter. You cannot see them in isolation, right? They are always inside neutron and proton. So what is done is basically heavy ions are collided at the laboratory to create very high energy so that these quarks and gluons, they don't no longer remain confined within hadrons. They came out and they form a state of matter which is called quark-gluon plasma. Now it is believed that a few microseconds after the Big Bang, our universe was also in this state of quark-gluon plasma. Now how it is known? Basically there are two very big colliders where these heavy ion experiments take place. One of them is the relativistic heavy ion collider. It is situated in Brookhaven National Laboratory in US. So there is a collider which is called relativistic heavy ion collider, and they have this is a very big setup, 4-kilometer radius. So there are basically 4 major detectors or 4 international collaboration teams. They work and they study this quark-gluon plasma. One of this right now, mainly 2 collaborations which right now is active, and one of them is the STAR collaboration. And VECC is active member of this STAR collaboration. And after that, many of you might have heard about LHC, the Large Hadron Collider. Right. So that is situated in, it is in CERN. CERN is basically nuclear, European Organization for Nuclear Research. It is situated, the Large Hadron Collider. It is a 27-kilometer long tunnel, basically, collider. It is situated in the border of France and Switzerland. Again, there are 4 major experiments, and one of the major experiments is ALICE. So this is also a part of the ALICE collaboration. And you can see that the numbers are given that how big these experiments are. Its STAR collaboration will read, basically it is composed of 75 institutions. And those are from 15 countries, and more than 750 collaborators are there who are doing the experiments and taking data and doing the analysis. So ALICE is even bigger. There's so it is more than 40 countries and 170 institutes, more than 2,000 people members of ALICE who are working at LHC. So who are these people who are working in this detectors? There are a variety of people. They participate in this collaboration, including students, faculty, staff, national laboratory staff, engineers, and many others. Okay. And what is India's, especially VECC's contribution in these 2 detectors? So that is basically VECC is leading an Indian team of experimental physicists from 6 different Indian institutes, and VECC has built this detector, which is called a photon multiplicity detector. It's fully indigenous photon multiplicity detector, and it is both. They are both for the REEF experiment as well as for the ALICE experiment. For the ALICE, that is LHC, which is taking data. Right. So why we need these 2 detectors basically, and what are these 2 detectors? I mean, the CMB detector at REEC and LHC doing. Basically, I'll show you some picture.
ও এটা বোধহয় আবার হ্যাং হয়ে গেল। চলছে, এটা আমি উপর থেকে স্টাম করে দিচ্ছি। এখান থেকে ঠিক ঠিক আছে, আমার বেশি স্লাইড দেখানোর নেই বেসিক্যালি। এটা এটা একটা জাস্ট ছবি দেখানোর জন্য যে কিভাবে এই হেভি আয়ন কলিশনটা হয়। তো ডিফারেন্ট স্টেজ কিভাবে এই কলিশন হয় এবং আলটিমেটলি খুব হট এন্ড ডেন্স যে কোয়ার্কস গুলো ভেতরে ছিল সেগুলো বেরিয়ে আসে এবং তারা একটা খুব হট এন্ড ডেন্স স্টেট ক্রিয়েট করে। তারপর ধীরে ধীরে ওই সিস্টেমটা এক্সপান্ড করে, ওটা কুল হয় এবং আলটিমেটলি আবার তারা হ্যাড্রনে এবং বিভিন্ন ধরনের পার্টিকেলে পরিণত হয়। তো আলটিমেটলি তারা ডিটেক্টরে যেয়ে পৌঁছায়। তো পিএমডি এমন একটা ডিটেক্টর যেটা কিনা এখান থেকে এই ধরনের কলিশন থেকে যে ফোটনস গুলো বেরোয় সেগুলোকে মেজার করে। এবার এটা একটা দেখানো হয়েছে এখানে, you can see here LHC tunnel 27 kilometer long. এই যে ALICE experiment is here, situated here. CMS DAE also has actually participation in CMS collaboration. Yeah. So the main thing is that the matter which is created in such collision, this is a very this existence is tiny, like the lifetime of such system, this potential system QGP which is produced is very small. It is of the order of a few Fermi over C. So Fermi holo 10 to the power minus, anybody? Fermi মানে 10 to the power minus 15 meter. Fermi over C. তার মানে এটা যে লাইফটাইম যে QGP যে ফর্ম হলো তার লাইফটাইম হলো around 10 to the power minus 22 minus 23 seconds. So you can imagine it is very short lived. So you cannot see that what is formed. Basically, after the hadronization, there are scatterings, different particles are produced, they reach the detector, and finally from that information you need to extrapolate to see what was formed. Right. So photons are also produced from different stages. They reach the PMD detector, and then after analyzing, one can say, okay, this was a situation when the system was formed. So that's why these are two. This is one of the very important detector, both at RIC and at LHC. Now I think I don't want to say much about the technicalities. This is basically just showing how this collision happened and the degree of overlap between a collision. So there are different kinds of collision. So these we call a central collision when there is the overlap is maximum. This type of collision gives some signature, whereas there are collisions when the overlap is not that strong, and these give some other kind of signal. Basically, depending on the signal, you can say that what was there in the initial state. So you need to study all these type of collisions. So I'm not discussing this much. Only thing I want to say is that, okay. So you can see these are huge scale experiments, right? And to analyze the data, basically you need also huge computation power. And the computing requirement for ALICE experiment, a huge experiment has adopted a technology which is called distributed computing over internet, or also we call it a grid technology. So ALICE it is organized in tile structure. Basically, the main source is there at CERN, where the main experiments are those are. And after that, there are 6 different places, which is tier 1 and VECC is in tier 2. Okay, I think this is all I want to say here. And before I finish, I just want to say a few things which is not related to career opportunity or DAE or VC or VC activities. It is something different. I think ratio of how, sorry. So the number, the ratio of boys and girls, it's not that great actually. So what I want to say is that research is a very creative field, right? So your individual effort
effort, individuality is basically what that makes some contribution, unique contribution in that. And as we know, this we are the women or the girls are basically we are 50% of the humanity. So we just cannot afford to basically just avoid the intellectual property of 50% of the population. Right. Now the good thing is that in undergraduate level, actually in India, the number of girls compared to boys, I mean, it is 40%. In 100%, 40% are girls. However, when they choose research, I mean, higher studies or research as a career, the number somehow it decreases very fast. So among these 40%, the good thing is that in India, the number is 40%. In many developed countries, the number is even less. It is 30%, 35%. So up till here, the number is good, 40%. But when they go to PhD also, the number is even lower, 25 to 30%. And after that, when they become university faculties or they consider scientific research as a career option, the number even drops. It is like 15, 30%, 15%. So this is high time. I think more and more girls should come forward. I know, I mean, the main thing, the reason why girls are not that encouraged to come is basically to keep a balance between your family and your career. But I think here is an excellent opportunity where you get basically all the facilities, equal facilities. As Gopalda mentioned, there is Anushakti Nagar, which is situated, the Abashan is just beside the campus. And also there are schools, and you get, so more and more girls, you should come forward and join higher studies and research, if not BAE. So that's all I wanted to say. So thank you for listening. If any student has any question, they are requested to please raise their hands and put the questions forward to ma'am. So does anyone have any questions? If anyone has any question, I request them to please raise their hands and put their questions forward. I guess no one has any questions. So Whenever you have any question. we thank ma'am for enlightening us. And next, I would like to request her to please continue with this program. Okay, so am I audible at the back? Am I? So let's go back. 76 years ago, India became independent, 1947. When India became independent, you have to understand India was not in a very good state. But to be truly independent, India needs to stand up. Needed to stand up, we still have a few steps to do. One of the steps which many of you have most of you know is the Green Revolution. Green Revolution and the White Revolution. Why? India needed independence about so India needed to be independent about its most basic needs, which was the very first thing is food. So that was the green and the white revolution. As we step into the 21st century, the next stepping stone to India to become a superpower is the energy revolution. And that is where the nuclear reactors come in. For so many years, India has been mainly reliant on coal. But to move forward, to accelerate forward, we need the nuclear reactors. That is why we wanted to dedicate a small session. I'll be just telling very brief things, something that
you don't always have to work inside a nuclear power plant to push towards India's energy needs, to push to make India truly reliant in its energy needs. So I'll start with something that you have all seen. Periodic table তো সবাই দেখেছে, কিন্তু একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি একটু ডিভিয়েট করব টপিকটা থেকে, যে তুমি যখন ক্লাস 5-এ ছিলে তখনকার যদি সায়েন্সের বইটার পিরিয়ডিক টেবিলটা দেখো, আর আজকে যদি তুমি পিরিয়ডিক টেবিলটা দেখো, দেখবে দুটো এক না। The periodic table is increasing, the periodic table is growing. With age, the periodic table today stands at 118 elements. আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, the 118th element is called Ogneson. ওখানে নিচে একজনের ফটো দেখতে পাচ্ছ, ওনার নাম হচ্ছে ডক্টর ইউরি অগ্নেসন। উনি আমাদের এখানে যেমন ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি ইন্ডিয়াতে, রাশিয়ারও ওরকম একটা ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি আছে, ওখানকার উনি একজন সিনিয়র সায়েন্টিস্ট। আর ওনার নামে পিরিয়ডিক টেবিলে এখন একটা এলিমেন্ট আছে, আর উনি এখনো জীবিত। তো মানুষের একটা সবসময় আইডিয়া থাকে যে আমি এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার পরও লোকে যাতে আমার নাম মনে রাখে, তো তার জন্য কেউ মূর্তি বানিয়ে যায়, কেউ রাস্তার নাম দেয়, কেউ পাড়ার মোড়ের নাম দেয়। কিন্তু if you do science, this is one way to be truly immortal. Periodic table ওনার যে নামটা থাকলো, যতদিন মনুষ্যত্ব থাকবে, as long as humankind survives, his name will always be there. So science এর করার এটাই, যে তুমি যেটা করতে চাইছো সেটা যদি তুমি মন দিয়ে করতে পারো, সেটার থেকে বড় আনন্দ আর কোনো কিছুতে হতে পারে। So this is a small deviation from this topic, but science, technology, এইগুলোতে কাজ করলে তার আনন্দই আলাদা। Nuclear reactor, the very base of nuclear reactor is nuclear fission, and I have just outlined some of the sources যেখান থেকে নিউক্লিয়ার ফিশন, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের ব্যাপারে আমরা নয় কিছু মুভি, না হলে কিছু বিশ্বাসঘাতক অনেকেই পড়ে থাকবে। সেখানে শুধু নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর না, নিউক্লিয়ার বমের ব্যাপারে ওখানে অনেক কিছু আছে। And obviously our strategic needs are also something that needs to be fulfilled. To be truly independent, we need to be self-reliant. তো আমি শুরু করবো ওই নিউক্লিয়ার ফিশন প্রসেসটাকে দিয়ে। So nuclear fission process was invented it's almost touching 100 now. In 1936, uranium এর একটা ফিশন দেখা গেছিল। So if you look at the way in which it was discovered, it is called an accidental discovery. Okay. So nuclear fission was discovered, and it was done only for academic purposes. কেউ কখন ভাবেনি যে নিউক্লিয়ার ফিশন থেকে আমরা রিঅ্যাক্টর বানাবো, it will ultimately change the human perception. With the advent of nuclear bomb, the whole geopolitics of the world changed. So কেউ যিনি আবিষ্কার করেছিলেন সে নিজেও কখনো ভাবতে পারেনি যে একটা বেসিক রিসার্চ করতে গিয়ে সে পুরো the entire human history is going to get changed. So nuclear fission energy release হয়। Energy release হয় কেন? Why? Because as we are going down, means as we travel from the right hand side to the left hand side of the binding energy chart, we actually gain in energy. তাহলে then nuclear fission is a process which releases energy, and this is the very heart of a nuclear reactor. So this is the energy, this is how today's generation of nuclear reactors are currently. Okay, we have uranium-35, uranium-238 as a fuel. We use an atmosphere of neutrons which get absorbed, and ultimately uranium-236 fissions out, which ultimately gives some energy which we have to trap and utilize to generate electricity. So this is the very basic process, a very basic physical process which drives a nuclear reactor. However, in this process may be a very simple physical process. Almost all branches of science and technology is involved. In order to fabricate that uranium-235, we need knowledge of chemistry. In order to use that energy,
we need technological understanding. The different fields of engineering has to contribute in different ways so that the most efficient way, this energy release is huge, but that energy needs to be utilized for human beings, for generation of electricity. So there is where the different branches of engineering disciplines comes in, so that a very simple physical process can be translated into something which will be for the benefit of mankind. So this is the first paper which came out about nuclear fission. It came out in 1939, and you see how fast things accelerated, that within a span of 3 years, the first controlled nuclear fission bomb was invented at the Manhattan Project. You have all heard about the Manhattan Project. And then in 1945, the first fission bomb was used. But what is not written over here is that between the two, the first controlled nuclear reactor was also designed. And post the Second World War, the reactor technology got a boost. So this is just a simple example which I want to give. Why nuclear reactors are much more efficient and are the future of nuclear production. So you see, 1 gram of uranium-235, if it fissions out, it can give you 2.29 into 10 to the power 4 kilowatt of energy. So a thermal power plant has to run for almost a day to generate this kind of energy. Whereas a nuclear power plant, this 1 gram of fission can easily be, the nuclear reactor can produce the same amount of energy in just a few seconds if required, if we design the reactor in the way. So this is a much more efficient way of generating electricity and a much more cleaner way of generating electricity. So for the same amount of energy, if we want to generate from coal, you see from 1 gram what we were getting, we need almost 2000 kilos of coal. And coal will obviously give out greenhouse gases, which will obviously cause aggregate the problem of global warming. So that is why nuclear reactor, in order to push for India's energy security needs, nuclear reactors are the path to go forward with. So this is the nuclear chain reaction. This also you may have some small idea about. The nuclear reactor is possible because nuclear fission is a process which not only absorbs that neutron, but it gives out more neutron, which can fission out the neighboring uranium-235 nucleus also. So that is why it is a chain reaction. তুমি ওটাকে একবার শুরু করলে তারপরের গুলো নিজের থেকে it is a self sustaining process. মানে বারবার করে আমাদেরকে যেরকম কোলে কি হচ্ছে, তুমি কোল যদি তুমি একটা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে কোলটাকে বার্ন করো, ও যখন পুড়ে যাবে তখন আমাকে ছাইটা রিমুভ করে দিতে হবে। ও কিন্তু নিজে সেলফ সাস্টেনিং প্রসেস না, বাট নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন which is the used for the production of nuclear reactors is a chain reaction. So it is a self-sustaining process. So at present, India has 22 nuclear reactors which are operational, and there are 3 to 4 more which are under commission, under construction. So right now we have something around 7,000 megawatts of electricity being generated from nuclear reactors. So the goal is up to 30,000 megawatts of electricity being generated from nuclear reactors. So this is why nuclear, and the biggest thing is that India has natural resources like Gopala what he showed, like thorium, which can also be used in the next generation of nuclear reactors. So thorium based reactors are one of the forefront of development under the Department of Atomic Energy, because we have that raw material, and we have an idea now that we are operating nuclear reactors for almost 50 years now, and we are technologically advanced enough at the present moment
to make those reactors utilizing thorium. So the moment we are successful, that thorium-based nuclear reactors start becoming commercially operational, what is going to happen is that India will start becoming self-reliant with respect to its energy needs. So that is what is going to push India towards becoming a superpower. So that is why this is one of the forefront of the mandates of DAE, and because we are here to motivate you to join us, so these the ultimately it will be in your hands to work hard, to work sincerely towards organizing these kind of technologies so that they can ultimately be useful for the nation. So, as I said, nuclear fission is the heart of a nuclear reactor, and this is the schematic of a nuclear reactor. So, the very basic schematic being that we have to generate heat. So, in this case, in a nuclear reactor, we generate the heat from the energy released from the nuclear fission process, and then that is used to turn a turbine, and the turbine ultimately gives us electricity. So now, what the area of advancement is how efficiently you use that uranium or thorium fuel, so that the maximum amount of energy can be extracted from. So India has, as it is said, a three-stage nuclear reactor program, nuclear power program. So the three-stage implies that India is going to utilize the reactor fuel, which is currently being used in the first gen reactors, to be utilized in the second gen reactors. So what happens is that in a reactor, all the uranium is not burnt out. To use the context of coal, it is not burnt out. So what we do is we extract the unutilized uranium, and using that, you can power up the second generation reactors. So that is why, and then there will be the third generation reactors. So the third stage reactors. So using this, the India has designed this three-stage program so that we can first and foremost utilize thorium, which India has the world's largest reserve, and also so that we can use the most efficient utilization of the uranium, because uranium India has very little mining resources, and most of the uranium we get from outside the country, so that we can most efficiently use and those uranium resources, and ultimately we become self-reliant. So that is the idea between this behind this nuclear power program. So as I said, so if you want to contribute to this nuclear power program of India, do you need to only work is the person who is only working in the nuclear reactor doing it? No. So this is a small glimpse of the kind of research that we do very basic nuclear physics research at VECC, because we have accelerators. In VECC, we do not have a reactor. What we have is an accelerator. But by doing basic physics research in the accelerator, we ultimately provide inputs which can be utilized to make the next generation of nuclear reactor. So this is one glimpse that is there. So over here you see that this is the way in which the nuclear uranium-235 on absorption of a neutron is fissioning out. That is, it is breaking. But it can break in a series of ways, in many different ways. There is not only one process in which it can break. It can break in many. There is a huge probabilistic distribution in which it can break out. So, and some of these fragments can also be used for cancer therapy, for other benefit of mankind also. So we do this kind of research where the accelerator beam is impinged on a uranium target or a thorium target, and then we study the fission fragment mass distribution. That is, in what ways can the uranium fission nucleus fission out. So we, as you know, we have got three accelerators. This has already been shown.
So what we do is we measure the fission fragment mass distribution. How do we do it? We use detectors, obviously. So we have to use something to detect the fission fragments. So what we use is called the multi-wire proportional counters at which are developed at VECC. So another interesting fact: the inventor of multi-wire proportional counter, George Charpak, he got the Nobel Prize in 1992. So we have means reutilize these MWPCs, which we make ourselves at VECC, which we have developed ourselves for the detection of fission fragments. So what is a MWPC? MWPC is a gas detector. Means what? We have to detect a fission fragment, which is a charged particle. So how do you detect a charged particle? You bring it in an atmosphere of gas. So in our case, we use isobutane. So there are many gases you can use, and if you want to learn more about it, you can obviously join us in our lab, and we'll tell you more about it. So at the present moment, in the very basic idea, what the idea is that we take the charged particle in an atmosphere of gas, of a known gas. So what happens is that because it is charged, it is positively charged, it is going to pull out the electrons from its environment, and what is going to happen? That fission fragment is going to get neutralized, but as it is pulling out the environment electrons from the gas molecules will become charged. So what we do now, we apply the electric field. This detector is actually a practical example of the mirror charge problem which you have studied in electrostatics. So you study electrostatics theoretically, right? You solve some problems, write down some equation. So this is actually the practical use of that mirror charge problem. So instead of a mirror, over there you had a conducting surface which was your mirror, but in this case we have a wire, a series of wire which is like that mirror. And because a charge is present in front of it, we get the induced charge. So if you remember, if you studied it in whatever electrodynamics books you studied, Griffiths, in the book solving for it, if you had a charge in front of the electrostatic mirror, you got an induced charge, and we detect that induced charge. And by detection of that induced charge, we can actually say whether a fission fragment has arrived or not. So by counting these fission fragments, by looking at the position of these fission fragments, we can actually have an idea of this mass distribution, in what ways this 236 uranium is breaking. So this is a practical example of how physics, and then you have to collect that charge. It means know that whether that induced charge has come or not. So that is an aspect of electronics. We use electronics. So electronics engineering has a contribution to that. So then this development and this fabrication of a detector itself is a part of instrumentation. So all fields, this is a multidisciplinary field where we have to apply our knowledge together in order to solve a problem. So this is a very small example of how a BSc level problem ultimately means textbook problem can ultimately be translated to solve the a technological problem. So this is a photograph of our detectors that we have. And as I said, fission is a process which has a lot of implications, because it gives us information about not only how this nuclear power plants is going to operate, but also because by giving us information of the nucleus itself, because as you know that strong force is the force which governs the nucleus is not exactly, everything is not known. So the nuclear fission is a laboratory which gives us information on the technological side also of how application based nuclear reactor is working, and but also of nuclear physics also. So you can use nuclear fission experiments as a tool for both basic research as well as for technological research. So this is an example of this fission valley.
So this is the potential energy surface governing the fission process. So you have seen potential energy surfaces of simple systems. So this is the complicated. So I use this picture, just take it as an example of how complicated the potential energy in the nucleus may be. So one example. So as I said, of how on one side you have a nuclear reactor, on the other side of how basic science can also progress with these kind of experiments. So as I said that presently the periodic table is 118 elements long, but most of you know that why that uranium, that is element number 92, is the last stable element which is found on Earth. So where are these other elements coming from? So those are artificially created by mankind in these kind of nuclear reactions. So this neutron or uranium 235 is an example of a nuclear reaction. So you know about chemical reaction with oxygen reacting on iron to give iron oxide. So this is called a nuclear reaction, where the nucleus reacts with, so the neutron reacts with the nucleus of the uranium. So similarly, nuclear reaction can also be between oxygen and iron. But when I'm talking of nuclear reaction, instead of the electrons interacting to form iron oxide, the nucleus of oxygen is actually going to interact with the nucleus of iron and fuse together and give the next element. So this way we can go up and extend the periodic table. But these experiments are extremely hard because as you know, you understand Coulomb repulsion, right? So if you bring in two charged particles along near each other, they are going to repel. So bringing these oxygen and iron close to each other is the challenge, and that is where this oxygen beam has to be extracted from an accelerator, so that this Coulomb repulsion you can overcome that. That is what is the need of more accelerators, more energetic accelerators. So this diagram shows the peak of the super heavy element. So what is this? Elements above 100 element number 104 are called super heavy elements. Why they are called super heavy elements? Because they are the heaviest. Means if you have heard about the liquid drop models, there are models which said that the very basic models which said these kind of elements should not exist. But because of quantum effects in the nucleus, these elements exist. So that if quantum effects did not affect the the atomic nucleus, elements above 104 were not supposed to be there. That is why elements above 104 are called super heavy elements. And the next quest is to get element number 119 and 120. So these experiments are extremely hard experiments, and they are being carried out all over the world. And we also take part in some of these experiments, but there are different aspects of it which if we can inform you. You can also search about this in Wikipedia. So by searching for super heavy elements, you will know about these challenges. So these kind of experiments, these are means worldwide efforts, and we now have the K500 cyclotron, where we can also carry out some aspects of these kind of super heavy element research. So this is an example of two examples: magnesium on curium, iron on lead, where these element Hasium has formed. So another aspect of this is a nuclear reactor research which is carried out at VECC. So in a nuclear reactor, there are steel, the structural material, right? So these are going to get damaged. So these kind of experiments can, but to simulate these kind of damage studies, some of these experiments are also done at VECC using the K130 cycle. So as I said, these elements, the formation of these elements are a very beautiful laboratory where you can work on. So this is an aspect of basic nuclear research, and then you can also use this in the reactor. So this is the message that I wanted to pass on, that if you are at EAE, you can work in basic research as well as in technological research. And
So you are free. So you are free to do what you feel happy about. So this is the presentation that I wanted to give. So thank you. We thank you, sir, for your words. And next, I would like to request Mr. Origin, sir. Oh, sorry, sir. Mr. Tanmay, sir, to please continue with the program. থ্যাংক ইউ ওকে হ্যাঁ সবার মুখ শুকিয়ে গেছে, খিদে পেয়ে গেছে তো সবার? হ্যাঁ, খিদে পেয়ে গেছে। আমি বেশিক্ষণ নেব না, খুব সংক্ষেপে, খুব বেশি টেকনিক্যালিও যাব না। বাংলা সবাই বোঝো তো? আমি তাহলে এমন কেউ আছো যে বাংলা বোঝে না? নেই তো কেউ? আচ্ছা, আমি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করি। ভিইসি সম্পর্কে অলরেডি বলেছে সবাই, ওটা নিয়ে আমি আর কিছু বলবো না। পরের স্লাইডে চলে যাই। বেসিক্যালি এটা একটা ওভারভিউ। 3টে সাইক্লোট্রন আছে, একটা 1977 16ই জুন অলরেডি বলেছে। মেডিকেল সাইক্লোট্রন 18ই সেপ্টেম্বর 2018 চালু হয়েছে, আর ফার্স্ট বিম সুপার কন্ডাক্টিং সাইক্লোট্রন 7 ডিসেম্বর 2019। এই সুপার কন্ডাক্টিং সাইক্লোট্রন এমন একটা যন্ত্র যেটা সারা পৃথিবীতে কিন্তু মাত্র 8খানা আছে, তার একখানা কলকাতাতে এবং আমাদের ভারতবর্ষে আছে। এবং এটা কিন্তু আমাদের কাছে খুব গর্বের বিষয় যে এরকম একটা সাইক্লোট্রন আছে, চলছে, সেটা দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা যাচ্ছে। এবং এশিয়াতেও মাত্র আরো 2টো কান্ট্রিতে এরকম সাইক্লোট্রন আছে, এবং এটা আমরা নিজেরা তৈরি করেছি। এটা আমাদের কাছে কিন্তু খুব গর্বের ব্যাপার, এবং এটা সম্ভব হয়েছে এরকম তোমরা যারা আমার সামনে বসে আছো এরকম কিছু মানুষ, আমিও তোমাদের মতন ওই সিটে অনেকদিন ধরে বসেছি, অনেক কথা শুনছি, তারা এগিয়ে এসছে, তারা পেরেছে এটা করতে। তাহলে আমাদের এটাই আশা যে তোমরাও পারবে, এবং সেটা জানাতেই আজকে তোমাদের কাছে আমরা এসেছি। ওকে, অ্যাক্টিভিটিস খুব সংক্ষেপে বললে, ক্যারি আউট রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ আওয়ার সারাউন্ডিং অ্যান্ড এক্সিস্টেন্স। আমরা কিভাবে আছি, কেন আছি, কোথা থেকে এলাম, এটা জানতে হবে। নেক্সট পার্ট, ফর বেটারমেন্ট অফ আওয়ার সারাউন্ডিং অ্যান্ড এক্সিস্টেন্স। কোথা থেকে এলাম, কেন এলাম, সেটা জানতে পারলে এরপরে কোথায় যাব এটা করাটা খুব ইজি হবে। এটাই অবজেক্টিভ যে কোনো রিসার্চের। ইউজিং অ্যাক্সিলারেটরস, মেইনলি সাইক্লোট্রন। বেসিক অবজেক্টিভ আমাদের ভিইসিসি যদি ওয়েবসাইটে যাও বা কোনো ছবি দেখো, দেখবে এরকম 3টে সেক্টর ম্যাগনেটের ছবি দেওয়া আছে। এই 3টে সেক্টর ম্যাগনেটের যদি আমি একটা ওটাকে অ্যানালোগাস করি কোনো কিছুর সাথে, যদি অ্যানালজি টানার চেষ্টা করি, বেসিক রিসার্চ যেটা অলরেডি আমার আগের স্পিকাররা বলেছে, টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ এবং সোসাইটাল অ্যাক্টিভিটি। টেকনোলজিক্যাল রিসার্চের পার্টে তোমরা যেহেতু এখানে মেইনলি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টসরা আছো, তো সেহেতু ওই পার্টটাই আমরা মেজর বলবো ফার্স্টে। এর মধ্যে আমি বলেছি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, অ্যাক্সিলারেটর ফিজিক্স, মেটেরিয়াল সায়েন্স, এইগুলো অলরেডি, হাই এনার্জি ফিজিক্স, এগুলো অলরেডি স্পিকারসরা কিছুটা বলেছেন। আমি কিন্তু কভার করব অ্যাক্সিলারেটর টেকনোলজি পার্টে। তোমাদের এখানে সব রকম ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রিমই আছে আশা করি। বেসিক যে স্ট্রিমগুলো, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড সিভিল। এদের কি চ্যালেঞ্জেস, মানে তুমি তো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে নানা রকম চ্যালেঞ্জ তোমাকে নিতে হয় অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের এখানে কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে সেটা দেখো, সেটা একটু ইন্টারেস্টিং। এছাড়াও সোসাইটাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড অ্যালাইড রিসার্চ আছে, সেটা তো আমি জাস্ট একটুখানি টাচ করবো। দেখো, বেসিক্যালি অলরেডি দিজ আর আওয়ার প্রজেক্টস, এগুলো সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। সুপার কন্ডাক্টিং সাইক্লোট্রন, সাইক্লোট্রন কি, কেন, এগুলো তোমরা জেনে নিতে পারবে, এগুলো নিয়ে আমি খুব ইনডেপথ যাব না। রেডিও অ্যাক্টিভ আয়ন বিম, সেটা আরেকটু হায়ার, একটু অন্যরকম লেভেলের ফিজিক্স, সেটাও একটা প্রজেক্ট। অ্যাক্সিলারেটর ড্রিভেন সাবক্রিটিক্যাল সিস্টেম, এটাও আরেকটা প্রজেক্ট, যেটাতে অ্যাক্সিলারেটর ড্রাইভ দিয়ে, মানে সাইক্লোট্রন বা এরকম কিছু যন্ত্র দিয়ে আমরা একটা রিঅ্যাক্টরকে কন্ট্রোল করতে পারি, সেই রকম একটা জায়গা, এটা একটা কম্বিনেশন। পার্টিকেল বিম ট্রান্সপোর্ট, ডায়াগনস্টিক এলিমেন্টস, এইগুলো টেকনিক্যাল টার্মস আমি খুব একটা যাচ্ছি না, তোমরা খুব ইন্টারেস্ট পাবে না। এবং এই যে যত সিস্টেম আছে তার অপারেশন, মানে মেনটেনেন্স, এই পার্টটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা জিনিস বানিয়ে ফেলা খুব সোজা, কিন্তু সেটাকে কন্টিনিউয়াস বছরের পর বছর ধরে চালানো। 1977 একটা যন্ত্র এখনো একইভাবে চলছে, এবং তার থেকে ইনফ্যাক্ট বেটার চলছে। এটা কিন্তু বয়সের সাথে সাথে আমাদের সব যন্ত্রপাতি আস্তে আস্তে বিকল হয়ে যায়, কিন্তু এটা কিন্তু এখনো চলছে এবং আরো বেটার চলছে।
সেটা কিন্তু একটা খুব বড় অ্যাচিভমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কেউ আছো? আচ্ছা, গুড। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কি কি চ্যালেঞ্জেস? অনেকগুলো ছবি দেখতে পাচ্ছ, ছবি দেখে জিনিসটা কতটা বড় বা কতটা ছোট, একটা ছবি দেখে বুঝতে পারছো একটা কত ছোট জিনিস। তোমরা কন্টুর মেশিনিং কখনো শুনেছো বা পড়েছো? স্পেসিফিক সারফেস মেশিনিং, কার্ভ সারফেস এখনো পড়োনি। এগুলো কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট, এইরকম একটা জব বানানো। তোমরা তো বিভিন্ন মেশিনস পড়েছো না, লেদ মেশিনস বা সিএনসি বা মিলিং মেশিন পড়েছো না? এগুলো পড়ানো হয়েছে তো। কিন্তু দেখো এখানে একটা এরকম ডিভাইস, যেটা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইখানে, এই ডিভাইসটা এইরকম একটা কার্ভ সারফেস, এরকম একটা সারফেস একটা মেটাল পিস থেকে তৈরি করা কিন্তু খুব সহজ কাজ নয়, এটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ। এই এই জিনিসগুলো করতে হয় ওখানে। এবং যেটা সব থেকে বড় কথা ইঞ্জিনিয়ারিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, সেটা হচ্ছে ডিএই তে তোমাকে একটা কাজ ডিজাইন স্টেট থেকে এক্সিকিউশন, তার মেনটেনেন্স, এবং মানে তুমি যেদিনকে রিটায়ার করে যাবে সেদিনকেও কাউকে বুঝিয়ে যেতে হবে যে ওটা কিভাবে বাকি ইয়েটা চলবে বা কি করে তার স্পেয়ার পার্টস তৈরি করবে। এটা কিন্তু একটা এমন জিনিস যেটা তুমি নর্মালি অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে পাবে না। আমি এর আগে আরো দুটো ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলাম, আমার ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোজারও আছে, আর&ডির এক্সপোজারও আছে। তো আমি কিছুটা কম্পেয়ার করতে পারি যে ওখানে হচ্ছে হয় তোমাকে অপারেশনস দেখতে হয়, নয় মেনটেনেন্স দেখতে হয়, নয় ডিজাইন দেখতে হয়, নয় ফ্যাব্রিকেশন দেখতে হয়। কিন্তু এখানে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে একদম ডিজাইন মানে প্ল্যানিং থেকে আরম্ভ করে তার বাজেট, তার ডিজাইন থেকে আরম্ভ করে ফাইনাল এক্সিকিউশন পুরোটা দেখতে হয়, এবং অপারেশন এবং মেনটেনেন্স এভরিথিং। এইটা কিন্তু একটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ। আর কোনোদিন একই জিনিস তোমাকে রোজ রোজ করতে হয় না। মানে মাস প্রোডাকশন বলতে যেরকম ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা বুঝি, আমাদের এখানে কিন্তু সেরকম নয়। অলমোস্ট তুমি প্রত্যেকদিন নতুন কাজ করতে পারবে, নতুন কিছু ভাবতে পারবে। এটা কিন্তু আমার মনে হয়েছে অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার সব থেকে বড় একটা আশাব্যঞ্জক কথা, যে আমি রোজ অফিসে এলাম, একটা যন্ত্র চালিয়ে দিলাম, একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে, আমি রোজ কাউন্ট করছি কটা জিনিস তৈরি হচ্ছে, কটা পিন তৈরি হচ্ছে, কটা পেরেক তৈরি হচ্ছে, কটা স্ক্রু তৈরি হচ্ছে। এখানে কিন্তু সেরকম নয়। প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য তোমাকে আলাদাভাবে প্রিপেয়ার্ড হতে হবে, আলাদাভাবে নলেজ গ্যাদার করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, এবং আলাদাভাবে তোমাকে এই এক্সিকিউশন গুলো করতে হবে। তো এখানে কাস্টমাইজ পার্ট অফ লাইট মানে টাইট টলারেন্স ইন মাইক্রোমিটার। কোনো জিনিস 1 মাইক্রন এদিক ওদিক হলে তার কিন্তু একটা আলাদা ইম্প্যাক্ট হয়ে যাবে। কারণ এই যন্ত্রগুলো এমন এমন যন্ত্র যেখানে যারা এক্সপেরিমেন্ট করবেন তারা কিন্তু এমন এমন রিকোয়ারমেন্ট দেবেন যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো নর্মালি তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে বাজার থেকে কিনে আনতে পারবে না, তোমাকে ভাবতে হবে এবং তারপর বানাতে হবে। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর। হেভি পার্টস অ্যান্ড স্ট্রাকচারস উইথ স্পেশাল মেটেরিয়ালস, মোর দ্যান 100 টনস। আমার মনে আছে আমাদের একটা ছোট গল্প বলি। মেডিকেল সাইক্লোট্রনের ম্যাগনেট আসছে, ম্যাগনেটটা 50-60 টনের উপরে। সেই জিনিসটাকে একটা ঘরে ঢোকাতে হবে, কিছুই না, একটা বড় ম্যাগনেট, একটা বিশাল বড় বাক্স, সেটা একটা ঘরে ঢোকাতে হবে। কি চ্যালেঞ্জ আছে? তুমি বলবে যে কি চ্যালেঞ্জ? প্রবলেম হচ্ছে যে দরজা দিয়ে ঢোকাতে হবে সেই দরজাটা সোজা দরজা নয়, সেই দরজাটা এরকম একটা বেঁকা দরজা, এস এর মতো। এবার বলো তুমি কি করে ঢোকাবে সেটাকে? একটা গাড়ি দিয়ে তুমি যদি ঠেলেও নিয়ে যাও, আর তার স্পেস এমন আছে যে দুপাশে তুমি হয়তো খুব বেশি হলে 1 ফুট 2 ফুটের স্পেস পাবে। তার জন্য একটা রেল বানাতে হলো, একটা ডিজাইন করতে হলো কাস্টমাইজড, সেখানে সেন্সর লাগাতে হলো, লাগিয়ে তার উপরে প্রথমে ডামি 50 টনের লোড ফেলে দেখা হলো যে ওটা ব্রেক করছে কিনা। ঠিক আছে, সেই মানে বুঝতে পারছো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তার ডিজাইন, তার এক্সিকিউশন, তারপরে ইলেকট্রনিক্স বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন সেটার মাপতে হলো। এইটা ইটসেলফ করতেই আমাদের হয়তো 15-20 দিন, 25 দিন বা 1 মাস লেগে গেল শুধুমাত্র করতে। আর কোনোদিন হয়তো ওটা করতে হবে না, বা ভবিষ্যতে হয়তো এটা থেকে নিয়ে অন্য কিছু করতে হতে পারে, কিন্তু ওটা আমাদের করতে হলো। এটা একটা চ্যালেঞ্জ, এবং প্রত্যেকদিন এরকম চ্যালেঞ্জকে ফেস করতে হবে। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর ওয়ার্কিং ইন ডিএই বা আমাদের এরকম অর্গানাইজেশনে কাজ করার। টাইনি পার্টস বলেছি, বড় পার্টস আবার ছোট পার্টস, এইটুকু একটা জিনিস হয়তো ফিউ মিলিমিটার্স, সেটার মধ্যে এমন সব সারফেস আছে যে সারফেসটা তুমি ডিজাইন করা থেকে সেটাকে মেশিনিং করা ভেরি ডিফিকাল্ট। নেক্সট, ডিটেক্টর মডিউলস এন্ড অ্যারেঞ্জমেন্টস ফর এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ, সেটা তোমরা এইখানে একদম এই পাশে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ, অসংখ্য ছোট ছোট পার্ট, সেগুলোর প্রত্যেকটার যদি টলারেন্স মাইক্রোমিটারে না থাকে, তুমি সবগুলোকে সাজিয়ে সাজিয়ে, ছোটবেলায় আমরা করতাম না একটা খেলা খেলতাম, লেগো দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে একটা বিল্ডিং ব্লকস দিয়ে করতাম,
এখানে এত ফাইন টলারেন্স যে তুমি একটুখানি যদি এদিক ওদিক করো পাবে না, করতে পারবে না, অ্যাসেম্বলিটা হবে না। তুমি পুরোটা বানাবার পর দেখবে যে অ্যাসেম্বলিটা হচ্ছে না। সো এটা একদম ডিজাইন স্টেজ থেকে তোমাকে ভাবতে হবে, কেউ লাগাবে সেটাকে কিভাবে ফিট করবে, ফিটিং পার্ট, টার্নিং পার্ট, সমস্ত কিছু তোমাকে মাথা রাখতে হবে। নেক্সট, হ্যান্ডলিং মেশিনিং রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টস। এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। আমাদের এখানে একটা তুমি অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে দেখো যে ইলেকট্রিসিটি আছে, মানে লোকে শক টক খায় দেখতে পায় না, মেকানিক্যাল জিনিস ওপর থেকে পড়ছে দেখতে পায় না, ওরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়। কিন্তু রেডিয়েশনের যে সেফটি অ্যান্ড প্রিকশনস, এটা কিন্তু একদম টোটালি ডিফারেন্ট। রেডিয়েশনকে না তো চোখে দেখা যায়, না ইলেকট্রিসিটিকে তবু চোখে দেখা যায়, না ফিল করা যায়। শকটা খেয়ে তুমি হাতটা সরিয়ে নেওয়ার একটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড চান্স পাও, রেডিয়েশন কিন্তু সেটা হয় না। তো রেডিয়েশনের যে সেফটি, সেটাকে মেনে একটা মেটেরিয়ালকে যদি মেশিনিং করতে, মনে করো একটা মেশিন একটা পার্ট বানিয়ে লাগালে, সেটা রেডিও অ্যাক্টিভ হয়ে গেল, সেটাকে নিয়ে গিয়ে তারপরে আবার তোমাকে মেশিনিং করে হয়তো ছোট্ট একটা টলারেন্স চেঞ্জ করতে হবে, বা একটা স্ক্রু ভেঙে গেছে ওটাকে আবার নতুন করে করে লাগাতে হবে, সেটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। ওটার জন্য একটা আলাদা ওয়ার্কশপ আছে, সেখানে সমস্ত কিছু মানে হ্যান্ডলিং অফ মেটেরিয়াল, মানে তুমি একটা জিনিস, এই জিনিসটাকে এখান থেকে তুলে এখানে রাখবে, তার একটা প্রসিডিওর আছে, সেটা একটা চ্যালেঞ্জ। ওকে, নেক্সট, ক্রায়োজেনিক টেকনোলজি। ক্রায়োজেনিক্স, কেউ কোনো আইডিয়া আছে কি ক্রায়োজেনিক্স? খায় না মাথায় দেয়? এনি আইডিয়া? কেউ কিছু বলতে পারবে? খুব ঠান্ডা, খুব গরম, মাঝারি? এনি আইডিয়া? হ্যাঁ, খুব ঠান্ডা। ঠান্ডা মানে খুব ঠান্ডা, কত ঠান্ডা? এনি আইডিয়া? মাইনাস? হ্যাঁ, খুব ভালো বলেছে, একদম কারেক্ট। কুইজ হলে প্রাইজ দিয়ে দিতাম, পরে কুইজ হবে তখন এরকমই কাছাকাছি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো। আচ্ছা, এইরকম ঠান্ডা জিনিসের জন্য আবার সম্পূর্ণ অন্যরকম প্রিকশনস, ইটস টোটালি ডিফারেন্ট। ঠান্ডায় একটা মেটেরিয়াল কি হয় নর্মালি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স বা আর কেউ, ঠান্ডায় কি হয় মেটেরিয়াল, কি হতে পারে বলো তো? হ্যাঁ, কম্প্রেসড হয়, ঠিক। সুপার কন্ডাকশন তো একটা ইলেকট্রিক্যাল, ওটা ওই প্রপার্টি না, আমি বলছি নর্মাল মেটেরিয়াল প্রপার্টি। ঠান্ডা মানে তুমি যদি খুব ঠান্ডার মধ্যে একটা মেটেরিয়ালকে রেখে দাও, সব মেটেরিয়াল কি মানে ঠিকঠাক থাকবে? একটা প্লাস্টিককে ফেলে দিলে কি হবে? এনি আইডিয়া? ক্র্যাক হয়ে যাবে, ব্রিটল হয়ে যাবে, বিস্কুটের মতন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এরকম অনেক মেটালও কিন্তু এরকম, ওই ঠান্ডার মধ্যে যদি ফেলে দাও তাহলে কিন্তু ওটা বিস্কুটের মতন একদম মরমরে হয়ে যাবে। তো ওখানে মেটেরিয়াল সিলেকশন এবং সেই মেটেরিয়ালের মেশিনিং, মানে তোমাকে যদি একটা স্টিল মেশিনিং করতে বলে তুমি করতে পারবে, তোমাকে যদি বলে একটা ট্যান্টালাম মেশিনিং করতে তাহলে কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, ওই সেম মেশিন সেম টুলে কিন্তু নাও হতে পারে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সের জন্য এটা রেলেভেন্ট। সুপার কন্ডাক্টিং টেকনোলজি যেটা উনি বলেছেন, এটা আরেকটা পার্ট। আর হাই ভ্যাকুয়াম টেকনোলজি, ভ্যাকুয়াম সম্পর্কে নিয়ে আইডিয়া? ভ্যাকুয়াম মানে কি? মানে ঘরটা অলমোস্ট ভ্যাকুয়াম হয়ে গেছে, আর কিছুক্ষণ বাদে ভ্যাকুয়াম হয়ে যাবে, এরকম ব্যাপার। হ্যাঁ, তো সেই রকম আর কি। সেই ভ্যাকুয়াম টেকনোলজি হচ্ছে, তোমরা প্রেসার ভেসেল ডিজাইনিং পড়েছো তো? পড়ানো হয়েছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স? পড়েছো? হ্যাঁ পড়েছে, ভেরি গুড, একজন অন্তত পড়েছে। প্রেসার ভেসেল মানে এবার বলো তো ভ্যাকুয়ামে কত প্রেসার হবে? প্রেসার ভেসেলে তো তুমি কোন অনেক প্রেসার ইয়ে করো, হ্যাঁ, 10 বার, 15 বার, 20 বার, 25 বার, 100 বার, ঠিক আছে। কিন্তু এখানে কি হবে বলো তো, উল্টোটা, ভেতরটা ভ্যাকুয়াম, তার মানে কতবারের ডিফারেন্স হবে? ম্যাক্সিমাম 1 বার। কিন্তু তুমি যে জিনিসটাকে পজিটিভ বারে ডিজাইন করেছো, সেটাকে যদি নেগেটিভ প্রেসারে ডিজাইন করো, থাকবে? বাকল করে যাবে। তার ডিজাইনিং কিন্তু, প্রেসার ভেসেল ডিজাইনিং ইন ভ্যাকুয়াম ইজ এ ডিফারেন্ট গেম। ওকে, সো এইগুলো হচ্ছে চ্যালেঞ্জেস ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। তাহলে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বুঝলে তো কি ধরনের চ্যালেঞ্জেস হয়, এছাড়াও আরো অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে, কিন্তু আমি ডিটেলে যাচ্ছি না। নেক্সট, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কেউ আছে? বাহ, ওই তো অনেক অনেক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স আছে। আচ্ছা, হাই কারেন্ট এন্ড হাই ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাইস উইথ রিলেটেড ইনস্ট্রুমেন্টেশন। আমাদের এখানে তুমি দেখছো সাইক্লোট্রন, মানে ওখানে সব বড় বড় ম্যাগনেট আছে, ম্যাগনেট মানেই অনেক বড় বড় পাওয়ার সাপ্লাই। আবার ও বলেছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক, মানে তোমার হাই ভোল্টেজও লাগবে। তাহলে হাই পাওয়ার মানে হাই কারেন্ট পাওয়ার সাপ্লাই, হাই ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই, দুটোই দরকার হয়। এবার হাই কারেন্ট পাওয়ার সাপ্লাই মানে কত কারেন্ট? প্রায় আমি বলেছি গ্রেটার দেন 100। 100টা কিছুই নয়। আমাদের এই যে সুপার কন্ডাক্টিং বা এই নর্মাল যে সাইক্লোট্রন, এগুলোর যে মেন ম্যাগনেট যে কয়েল গুলো, এগুলো 700-800 অ্যাম্পিয়ার অব্দি কারেন্ট নিতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পারছো কিরকম পাওয়ার সাপ্লাই হবে, তার কুলিং কিরকম হবে। পাওয়ার সাপ্লাই ডিজাইন করেছো তো? ছোট ছোট পাওয়ার সাপ্লাই কি তোমার তো প্রজেক্ট থাকে না, ওই একটা ছোট ইয়ে পাওয়ার, রেগুলেটেড পাওয়ার সাপ্লাই, জেনারেটর ডায়োড পড়ানো হয়েছে তো? রেগুলেটেড, ও ফার্স্ট ইয়ার, ঠিক আছে, এখনো করেনি, ঠিক আছে, মাফ, সব দোষ মাফ, ঠিক আছে। আর এইরকম ডিজাইন করতে হয় হাই ফ্রিকোয়েন্সি হাই পাওয়ার ডিভাইসেস,
হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইসটা আবার একটা অন্য বল গেম। যারা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জানো যে আমাদের এইখানে ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্জ নর্মাল এসি, তাই তো? কিন্তু যেই মুহূর্তে তোমাকে বলবো মেগাহার্টজ ডিজাইন করতে, সম্পূর্ণ ডিজাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, অনেক ভেবেচিন্তে আমাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু এই যে 50 হার্জ করেছে। আমাদের ইন্টারভিউতে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতো যে সবকিছু কেন 50 হার্জ, কেন বেশি করলে কি হতো, কম করলে কি হতো? তোমরা জানো হয়তো, আমি আর ডিটেলে যাচ্ছি না। এনিওয়ে, প্রিসাইজ এন্ড স্টেবিলিটি পাওয়ার সাপ্লাই স্টেবিলিটি কাকে বলে? এসি কি খুব স্টেবল? না। তাহলে ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই এর স্টেবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাহলে ডিসি কিরকম স্টেবিলিটি? পিপিএম মানে কি জানো? এনি আইডিয়া? পার্টস পার মিলিয়ন। মানে যদি আমি একটা 1 অ্যাম্পিয়ারের পাওয়ার সাপ্লাই দিই, তাহলে তার মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারে তার স্টেবিলিটি হতে হবে, তাই তো? গুড, ঠিক আছে। এই ব্যাপারগুলো বানানো এবং সেটা তৈরি করা কিন্তু খুব কঠিন। মানে যতটা সহজে আমি বলছি, ব্যাপারটা ঠিক অতটা সহজ নয়। দিজ আর দ্য চ্যালেঞ্জেস। তুমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রথমে যখন আসছো, তখন তোমাকে এই ধরনের জিনিস তৈরি করতে হবে। ট্রান্সফরমার্স তৈরি করতে হয়। ট্রান্সফরমার্স তোমরা তো ইলেকট্রিক্যাল মেশিনে পড়েছো তো? থেরেজার বই তো পড়ানো হয় নাকি? কার বই পড়ো? থেরেজা পড়ো, আচ্ছা, গুড। হাই ফিল্ড ম্যাগনেটস। ম্যাগনেট হচ্ছে আমাদের এখানে প্রাণ। মানে যে কোনো অ্যাক্সিলারেটরের প্রাণ হচ্ছে ম্যাগনেট। ঠিক আছে, সেই ম্যাগনেট নানা রকম সাইজের, নানা রকম পাওয়ারের হয়। 2 টেসলা, আমি বলেছি 2 টেসলা। টেসলার সম্পর্কে কোনো ধারণা? ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইউনিট, হ্যাঁ। আমাদের আর্থ ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত রাফলি? কি সেটা কি টেসলা? গস, হ্যাঁ ঠিক বলেছো, মাইক্রো টেসলা, মানে অনেক কম। সো বেসিক্যালি 10⁴ গসে হচ্ছে 1 টেসলা। বুঝতে পেরেছো? তাহলে হচ্ছে ওটা হচ্ছে 0.5 বা 0.6 বা 0.7, ধরে নাও 1 ম্যাক্সিমাম হলে। এইগুলো হচ্ছে 2 মানে হচ্ছে 20,000, 5 মানে হচ্ছে 50,000। তার মানে 50,000 টাইমস অফ আর্থস ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এতটা পাওয়ারফুল। ঠিক আছে, তোমাদের খুব খিদে না পেয়ে গেলে একটা ছোট্ট গল্প বলবো। আমার প্রথম দিন একটা 5 টেসলা ম্যাগনেটের সামনের অভিজ্ঞতা। মানে আমি তখন সবে এসছি, আমার অত বড় ম্যাগনেটের পাওয়ার সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না, ম্যাগনেটিক ফিল্ড সম্পর্কে। আমি একটা নাইট শিফটে ছিলাম। আমি একটা ছোট ছুরি ছিল, ওই তোমরা অনেক সময় দেখেছো যে যে হ্যান্ড স থাকে, সর যে ব্লেডটা থাকে, ওই ব্লেডটা দিয়ে আমরা গ্রাইন্ডিং করে অনেক সময় ছুরি বানিয়ে ফেলি। এটা আমাদের খুব কমন প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, তো সেই ছুরিটা নিয়ে আমি কিছু একটা কাজ করছিলাম। যতবার ছুরিটা রাখছি, দেখছি ছুরিটা একটা দিকে ঘুরে যাচ্ছে। রাত্রিবেলা আমি একটু প্রথম দিকে ভাবলাম কি আবার ভৌতিক কাণ্ড হচ্ছে নাকি, যখনই যেদিকেই ছুরিটা ঘুরে রাখছি, এখানে রাখছি, ছুরিটা ঘুরে এরকম হয়ে যাচ্ছে, কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না। তারপর কিছুক্ষণ বাদে ছুরিটা নিয়ে যেদিকে ওটা হচ্ছিল যাচ্ছি, কিছুক্ষণ বাদে গিয়ে ছুরিটা সামনে একটা ম্যাগনেট ছিল কালো রঙের, তার গায়ে আটকে গেছে। তারপর বাকি রাতটা আমার কেটে গেছে ছুরিটাকে ওখান থেকে ছাড়াতে। আর তারপরে দেখলাম যে তখনও আমাদের শিফট শেষ হয় সকাল 7টায়, তখন 3টে বাজে, কিন্তু আমার পরের শিফট রিলিভার এসে গেছে। তাই বললাম কি, তুমি 3টের সময় এসে গেলে কেন? বললো 3টে, এখন তো আমাদের যেখানে ওই ম্যাগনেট গুলো থাকে ওখান থেকে বাইরে কিছু দেখা যায় না, বোঝা যায় না দিন না রাত। কি হলো 3টে তোমরা এসে গেলে কি করে? এখন তো সকাল 7:30 বাজে, আই এম লেট। আমি তারপর বুঝলাম যে আমার ঘড়িটা গেছে। অত হাই পাওয়ারফুল ম্যাগনেটের সামনে যখন ঘড়িটা, আমি সারা রাত ধরে ওটাকে নিয়ে টানাটানি করেছি, তখন আমার ঘড়িটা গেছে। আর যখন আউট পাঞ্চ করতে গেলাম, তখন দেখলাম আমার আই কার্ডটিও গেছে, পাঞ্চও হচ্ছে না। তো এতটাই পাওয়ারফুল ম্যাগনেট। ঠিক আছে, এটা শুধু পাওয়ারটা বোঝানোর জন্য গল্পটা বললাম। আর এরপরে হচ্ছে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সুপার কন্ডাক্টিং ম্যাগনেট স্টোরেজ। সুপার কন্ডাক্টিং ম্যাগনেট এনার্জি স্টোরেজ তোমরা পড়েছো না, ½ Li²। সেভাবে যদি আমি অনেক কারেন্ট দিয়ে রেখে ওটাকে ডিকানেক্ট করে দিতে পারি একটা বড় কয়েলকে, তাহলে কি হবে? এনার্জিটা স্টোর হয়ে থাকবে না? সেটাকে পরে আবার কানেক্ট করলে পাবো তো? পাবো, কিছু লস হবে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, তো সেই রকম প্রজেক্ট আমাদের 0.6 মেগাজুল অব্দি করা হয়েছে। নর্মাল কন্ডাক্টিং, সুপার কন্ডাক্টিং, ইলেকট্রিক্যাল কয়েল অ্যান্ড কয়েল ওয়েন্ডিং ফেসিলিটি। এইগুলো হচ্ছে তুমি যা যা এখানে দেখছো, এইগুলো কিন্তু খুব নর্মালি তুমি বাজারে বা অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে দেখতে পাবে না। এগুলো একদম স্পেশালাইজড জব। ইলেকট্রনিক্স কেউ আছো? আরো কিছু হাত উঠেছে ইলেকট্রনিক্সে, গুড। এখন অনেকক্ষণ ধরে সবাই বলেছে এক্সপেরিমেন্টে ডিটেক্টরস লাগে। ওই যে ডিটেক্টরস, কটা ডিটেক্টরস? 1টা 2টো 3টে 4টে 100 1000 লাখ, লাখে লাখে ডিটেক্টর অ্যারেজ, তাকে প্রত্যেকটাকে কানেক্ট করা,
এবং সেইভাবে একটা পার্টিকুলার ইলেকট্রনিক্স তৈরি করা অত নয়েজি, যেখানে হাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড, হাই ইলেকট্রিক ফিল্ড, হাই ফ্রিকোয়েন্সি, সবকিছু হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল যারা পড়ো তাদের হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স এর নয়েজ হচ্ছে সব থেকে চ্যালেঞ্জিং বিষয়। সেইখানে ওই জিনিসগুলোকে ওইভাবে ডিজাইন করা যাতে করে ওর মধ্যে মিনিমাম নয়েজ হয়, আমি অ্যাকচুয়াল সিগন্যালটা পেতে পারি। দিস আর সাম অফ দ্য ডেভেলপমেন্টস, মানে যেগুলো আমাদের প্রজেক্ট, যেগুলো নিয়ে চ্যালেঞ্জেস নিয়ে কাজ করতে হয়। লো লেভেল মেজারমেন্টস, মানে তুমি পিকো অ্যাম্পিয়ার মাপছো, পিকো অ্যাম্পিয়ার মাপছো, সেটার জন্য একটা পিকো, পিকো মানে বুঝতে পারছো কত কম, মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারের থেকেও ছোট, মানে আমি যেটা বললাম তোমাকে পিপিএম লেভেল তার থেকেও ছোট কম সেই সিগন্যাল, হ্যাঁ সেইটা আমাকে মাপতে হচ্ছে। এবং সেটা মাপছে মানে তার মধ্যে নয়েজই হয়তো মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারের থাকতে পারে, সেটাকে আমাকে রিজেক্ট করতে হবে, সেরকম ইলেকট্রনিক্স বা ফিল্টার আমাকে বানাতে হবে। তো দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস। এর প্রচুর এরপর আমি পরেরটায় চলে যাই, ইনস্ট্রুমেন্টেশন। ইনস্ট্রুমেন্টেশন কেউ আছে এখানে? কেউ ইনস্ট্রুমেন্টেশন নেই, ঠিক আছে, ইনস্ট্রুমেন্টেশন আমি স্কিপ করে যাচ্ছি। বেসিক্যালি তুমি এবং সমস্ত এই জিনিসগুলো রিমোট কন্ট্রোল হয়, কারণ ভেতরে রেডিয়েশন থাকে, সব বাইরে থেকে করতে হয়। তো ন্যাচারালি দিজ আর অল ইনস্ট্রুমেন্টেশন পার্ট, হাইলি প্রোটেক্টিভ এনভায়রনমেন্ট, হাই রেডিয়েশন এনভায়রনমেন্ট এবং ক্রায়োজেনিক এনভায়রনমেন্টে কাজ করতে হয়। কম্পিউটার, কম্পিউটার কেউ আছে? কম্পিউটার কেউ আছে? এই পাশে কম্পিউটার লোকেরা আছে। কম্পিউটারে ভেরি হাই ক্যাপাসিটি কম্পিউটিং এন্ড সার্ভার্স। কারণ কেউ কেউ আমার কাছে এসেছিল ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স এর, ওরা কি আছে? দুজন এসেছিল প্রজেক্ট করবো বলে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওরা নেই এখন, ঠিক আছে। ভেরি কমপ্লেক্স এন্ড সিকিউর নেটওয়ার্ক। এই যে এত কিছু করছি, এত ইলেকট্রনিক্স, এত ডেটা, এটা কিন্তু বাইরে চলে গেলে হবে না বা কেউ হ্যাক করে নিলে হবে না। আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি ডাইরেক্টলি, মানে এটা কিন্তু ডিএসটির আন্ডারে নয়, প্রাইম মিনিস্ট্রির আন্ডারে। এখানে সিকিউরিটি, ডেটা, ইনস্ট্রুমেন্ট, হিউম্যান সিকিউরিটি ইজ ম্যাক্সিমাম। ডাইরেক্ট পিএমও থেকে আমাদের ডিপার্টমেন্ট গুলো চলে। তো বুঝতেই পারছো সিকিউরিটি ভীষণ লেভেল। তোমরা যদি কোনোদিন ভিজিট করতে যাও দেখবে আগে গেটে ঢুকতেই প্রচুর ফর্মালিটিস। তো ন্যাচারালি ডেটা বা ইনফরমেশনের সিকিউরিটিও সেরকমই হবে। তাহলে সেইখানটায় কি ধরনের তোমার নেটওয়ার্কিং এবং কম্পিউটিং এবং সিকিউর নেটওয়ার্ক ইউজ করতে হবে বুঝতেই পারছো। তার মেনটেনেন্স এবং অ্যাড্রেসিং ইভলভিং সিকিউরিটি ইস্যুস। মানে তোমরা হয়তো শুনেছো কখনো কখনো খুব বড় বড় কোম্পানির সার্ভার হ্যাক হয়ে যায়, খুব বড় সিকিউরিটি আছে তাও হ্যাক হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু এখনো অব্দি এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। তো ন্যাচারালি বুঝতে পারছো কতটা সিকিউর। নিশ্চয়ই চেষ্টা হয়েছে কিন্তু ঘটেনি, তার মানে। এবং কন্টিনিউয়াসলি ইভলভিং, কারণ যারা হ্যাকার তারাও কিন্তু ডেভেলপ করছে, দে আর অলসো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার্স, তাই না? তো সেই জন্য সেটাই হচ্ছে সমস্যা, দে আর অলসো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার্স। তো সেই জন্য ওরা কিন্তু কন্টিনিউয়াস চেষ্টা করছে, আমরা ওদের সাথে লড়ে যাচ্ছি। তো এই লড়াইটা কন্টিনিউয়াস চলতে থাকছে, প্রত্যেকদিন তোমাকে আপডেটেড থাকতে হবে, এটা একটা চ্যালেঞ্জ। সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে, সেটা শুধুমাত্র সায়েন্সের জন্য না, অ্যাকাউন্টস, মানে লাইব্রেরি, সমস্ত কিছুর জন্য সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার সবকিছু নিজেরা ইন হাউস ডেভেলপ করতে হবে। ডেটা অ্যাক্সেস, আর লাস্টে তোমরা যেটা নিয়ে খুব ইন্টারেস্টেড হবে, সবাই বলে এখন এআই আর এমএল, তাই তো? এইটা নিয়ে সবাইকে বললে সবাই খুব খুশি হবে, এআই আর এমএল। এইটা আমাদের কাছে কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, কারণ আমাদের বুঝতেই পারছো রেডিয়েশন যেখানে আছে সেখানে মানুষ খুব একটা বেশি যেতে পারবে না, কিন্তু সেখানকার সব ইনফরমেশন আমার চাই। তাহলে কে যাবে? যন্ত্র যাবে, সেই যন্ত্রকে রিমোট কন্ট্রোল করতে হবে, তার এআই লাগবে, এমএল লাগবে, ডেটা সায়েন্স বা ডেটা অ্যানালিটিক্স লাগবে, এইগুলো লাগবে। এইগুলো কিন্তু আমাদের এখানে প্রচুর স্কোপ আছে, এবং এই ইমার্জিং স্কোপগুলোর সাথে আমরাও আস্তে আস্তে হ্যাবিচুয়েটেড হচ্ছি, এবং আমরাও চেষ্টা করছি নতুন ডেভেলপমেন্টের জন্য। কেউ সিভিল আছে? কেউ সিভিল নেই এখানে, যাক ঠিক আছে। সিভিল তাহলে আমি খুব বেশি যাচ্ছি না। সিভিলটা মানে আমাকে একজন ইঞ্জিনিয়ার বলেছিলেন, একজন ইলেকট্রনিক্স এর ইঞ্জিনিয়ার, একটি স্টুডেন্ট এসে বলেছিলেন সিভিলটা স্যার আমার কেউ পড়ে, এরকম ব্যাপার আর কি সিভিলটা। কিন্তু আমাদের কিন্তু এই যা যা দেখছো তার সবকিছু শুরু হচ্ছে সিভিল থেকে। ওই যে একটা প্রোটেক্টেড এনভায়রনমেন্ট প্রথমে তোমাকে তৈরি করতে, মাঠের মধ্যে যদি আমি একটা সাইক্লোট্রন লাগাই তাহলে তো চলবে না। মানে প্রথম যেটা তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা বাড়ি বা একটা ঘর। তো সেটা কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করে, এবং আমাদের এখানে ঘরগুলো খুব কঠিন কঠিন ঘর। তোমাদের ঘরের দেওয়াল কত ইঞ্চের ব্রিক ওয়ার্ক, এনি আইডিয়া? 5 ইঞ্চি। এখন তো সবাই 10 ইঞ্চি বলেও না, আমাদের সময় 10 ইঞ্চি বলতাম, তাও 5 ইঞ্চি। আর আমাদের ওখানে দেওয়ালের থিকনেস হচ্ছে 10 ফুট, থিকনেস 10 ফুট। মানে আমি ভুল বলছি না, মানে সজ্ঞানে আছি আর কি। তো সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। রেডিয়েশন এবং মানে অ্যাক্সেসিবিলিটিও চাই, মানে এমন নয় যে ওখানে কেউ ঢুকতে পারবে না, ঢুকতেও পারবে কিন্তু সিকিউর ওয়েতে ঢুকতে হবে, আবার ওখান থেকে কোনো রেডিয়েশনও গলে বেরোতে পারবে না, এরকম ডিজাইন চাই। এটা খুব চ্যালেঞ্জিং।
আবার আরেকটা মজা হচ্ছে যে ও বলেছে যে একটা শহরের যা যা থাকে সবকিছু কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে বানাতে হয়, মানে তুমি শুধু একটা কনস্ট্রাকশন ওরকম কনস্ট্রাকশন করছো সেরকম নয়, তোমাকে একটা নর্মাল হাউজিংও বানাতে হতে পারে যেখানে আমরা থাকি, তোমাকে একটা সেমিনার হলও বানাতে হতে পারে এরকম, তার ডিজাইন আলাদা হবে, তার অ্যাকোয়াস্টিক ডিজাইন আলাদা হবে। ঠিক আছে, এই যে চ্যালেঞ্জেস গুলো সেইগুলো কিন্তু একটা মেটেরিয়াল স্টোর হতে হবে যেখানে আমি লোহাও রাখতে পারবো আবার ইউরেনিয়ামও রাখতে পারবো, এরকম স্টোরও বানাতে হতে পারে। ঠিক আছে, সেইগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ডিজাইন, সেইগুলো কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসপেক্ট গুলো আলাদা। 5 ইঞ্চি থেকে 10 ফুট এইরকম দেওয়ালের যে কোনো কিছুই বানাতে হতে পারে। আবার এমন জায়গা আছে যেখানে কিছুটা খোলা কিছুটা গ্লাস এরকম জায়গাও আছে, কিছুটা মাটির তলায়, সব রকম জায়গা আছে। নাও অ্যালাইড আর&ডি রিলেটেড টু অ্যাক্সিলারেটরস। এবার অ্যাক্সিলারেটর সম্পর্কে সব বানিয়ে টানিয়ে ফেললাম, সব করে টোরে ফেললাম, এবার এখানেই থেমে থাকবো তা নয় কিন্তু। সেই ছোটবেলায় তোমরা গল্প পড়েছিলে না যে এটা থেকে এটা হয়, তারপর থেকে এটা হয়, এটা হয়। আমাদের মজার ব্যাপার হচ্ছে কিরকম দেখো, অ্যালাইড রিসার্চের মজাটা যে আমাদের সাইক্লোট্রন চালাবার জন্য ম্যাগনেট লাগে, ম্যাগনেটের পাওয়ার বাড়াতে কারেন্ট লাগে, কারেন্ট বাড়াতে সুপার কন্ডাক্টিং লাগবে, ওই যে উনি বলেছেন সুপার কন্ডাক্টিং মানে কারেন্ট আরো বাড়াতে পারবো। সুপার কন্ডাক্টিং বাড়াতে গেলে ক্রায়োজেনিক্স লাগবে, মানে ঠান্ডা করতে হবে, তোমরা জানো ঠান্ডা করলে রেজিস্ট্যান্স কমে যায়। ঠিক আছে, তো তো হলো তো এইরকম। তো বেসিক্যালি সুপার কন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স কমে যায়। ঠিক আছে, সুপার কন্ডাক্টর একটা অন্যরকম মেটেরিয়াল, তাদের কমে যায়। তো ওই সুপার কন্ডাক্টরের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে নায়োবিয়াম, নায়োবিয়ামের। ঠিক আছে, তো ওই রকম ভাবে বেসিক্যালি আমরা ক্রায়োজেনিক্সে গেলে কি লাগবে, কি দিয়ে ঠান্ডা করবে, কত টেম্পারেচার, 4 কেলভিন মানে -269 লিকুইড হিলিয়াম টেম্পারেচার। তাহলে হিলিয়াম লাগবে, হিলিয়াম কোথায় পাবে, মাটির তলায়। হিলিয়াম খোঁজো কোথায় পাওয়া যায়, বক্রেশ্বরে। বক্রেশ্বরে আমরা একটা বাটি রেখে দিলাম, হিলিয়াম উঠছে পাইপ দিয়ে কোথাও একটা যাচ্ছে, হলো তো। সেটা খুঁজতে গিয়ে দেখলাম ওই 2004-এ যখন সুনামি হলো তখন হিলিয়ামের যে আউট গ্যাস মানে যেগুলো বেরোচ্ছে তার একটা টিপিক্যাল কার্ভ আছে 1 ঘন্টা আগে 2 ঘন্টা আগে। তখন লোকে ভাবলো আরে হিলিয়াম বার করতে গিয়ে যদি সুনামি প্রেডিকশন করতে পারি সেটা তো আরো বড় ব্যাপার। তাহলে দেখো টেকনোলজিটা কোথা থেকে কোথায় গেল। স্টার্ট করেছিলাম যে একটা সাইক্লোট্রন বানাবো বলে লাস্ট অব্দি আমি সুনামি প্রেডিক্ট করলাম, তার একটা যন্ত্র বানিয়ে ফেললাম। তো রিসার্চ এভাবেই চলে। ঠিক আছে, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বলছি, কথাটার মানেটা এটাই। ঠিক আছে, ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ অ্যাক্সিলারেটর and its components, for betterment of accelerators and its components, and sometime discover or develop a new theory or technology. ওটা করতে করতে তোমরা জানো এই যে তোমরা এখন ইন্টারনেট বা www এসব বলো, এগুলো কোথা থেকে আবিষ্কার হয়েছে, এনি আইডিয়া? জানো সার্ন ল্যাবরেটরির নাম শুনেছো তো? ওখানে হিউজ অ্যামাউন্ট, এক্ষুনি বলছিল হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা ট্রান্সফার করতে হবে। সেই ডেটা এত তাড়াতাড়ি কোথায় এক জায়গা থেকে, কারণ ওটা হচ্ছে অনেকগুলো দেশ আছে, তাহলে সবাইকে বিভিন্ন জায়গা থেকে পাঠাতে হবে। কি করে পাঠাবে, ওই তখন ওরাই ওই প্রোটোকলটা স্টার্ট করলো, সোসাইটাল অ্যাক্টিভিটিস। এইবার দেখো সাইক্লোট্রন বানিয়ে শুধু রিসার্চ করব তা নয়, এইবার সুযোগ হলো সাইক্লোট্রন দিয়ে আর কি করা যায়, বিম দিয়ে রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস বানানো যায়। সেটা দিয়ে কি হয়, পেট স্ক্যান অলরেডি বলেছে। দিজ আর অল সোসাইটাল অ্যাক্টিভিটিস। হ্যাঁ, আমাদের RRMC তে এখানে আমরা এখন যে মেডিকেল সাইক্লোট্রন সেটা দিয়ে যে পেট সিটি, কারুর কেউ হয়তো জানো কিনা জানি না, যে পেট সিটি দিয়ে যে স্ক্যান হয় সেই স্ক্যানটা কিন্তু বেসিক্যালি তার জন্য একটা রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস লাগে। সেটা এখন কিন্তু খুব কস্টলি, কারণ এতদিন অবধি খুব কস্টলি ছিল। আমরা এই আমাদের প্রজেক্টটা চালু করার ফলে এটা 1/3, অলমোস্ট 1/3 কস্টে এটা কিন্তু আমরা করতে পারছি, দিতে পারছি হসপিটালগুলোকে। তার ফলে এই চিকিৎসা ব্যবস্থাটা আমাদের ইস্টার্ন রিজিয়নে অনেকটা সহজ হয়ে গেছে, অনেকটা ইজি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আগে সাপ্লাইটাও একটুখানি খুব রেগুলার ছিল না, প্লাস তার থেকে বড় কথা হচ্ছে কস্টটা অনেক বেশি ছিল। এখন আমরা চলে আসার ফলে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো কস্টটা কমিয়ে দিচ্ছে। সো দিজ আর মেডিকেল অ্যাপ্লিকেশনস। এটা আমাদের যে ক্যাম্পাসটা, এটা একটা আলাদা ক্যাম্পাস, আমাদের VECC নর্মাল ক্যাম্পাস থেকে একটু দূরে, গড়িয়া। তোমরা কলকাতার যারা ছেলে আছো গড়িয়ার কাছাকাছি, ওরা তোমরা জানো হয়তো। আর দিজ আর অল অ্যালাইড, আমি যেগুলো বললাম যে এটা করতে গিয়ে ওটা পেয়ে যাই, ওটা করতে গিয়ে আরেকটা জিনিস পেয়ে যাই, এরকম করে চলতে থাকে। সো দিজ আর অল অ্যাবাউট টেকনোলজিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জেস ইন VECC অ্যান্ড DAE। এইগুলোকে কিন্তু তোমরা মাথায় রেখে প্রিপেয়ার হও। আর তোমাদেরকে বলে রাখি, যেটাতে তোমরা ইন্টারেস্টেড হবে, তোমরা সবাই নিশ্চয়ই সামার ট্রেনিং করো, তাই তো? অন্যান্য জায়গা, আমাদের এখানে কিন্তু সামার ট্রেনিং হয়। আমাদের ওয়েব পেজে যাবে, গিয়ে দেখবে ওখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন এখনো শুরু হয়নি, এখন গেলে পাবে না। আর জাস্ট জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়, ডিসেম্বরের এন্ড থেকে চেক করতে আরম্ভ করবে। ওটাতে গিয়ে দেখবে যে ওখানে তুমি 1 মান্থ বা মানে 5 উইকস বা তার বেশি তুমি করতে পারো। ঠিক আছে, ওটা তোমরা দেখে নেবে, দেখে নিয়ে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো বিভিন্ন ট্রেড থেকে, সব রকম ট্রেডেরই কিন্তু হয়। ঠিক আছে, তোমরা কিন্তু করতে পারো।
This is all about VECC and its technical and engineering challenges. যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে নাহলে আমরা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করব। থ্যাংক ইউ। গোপালদা, ফ্যাকাল্টিদের জন্য কিছু সুবিধা? আমাদের কিছু ভিজিট আছে আর কি, হ্যাঁ, সেটাতে সেই ভিজিটে ওই ফ্যাকাল্টিটা আছে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে, হ্যাঁ, তো সেই রকম কিছু ভিজিট করা যায় আর কি স্টুডেন্টকে নিয়ে, হ্যাঁ, যেখানে কিছু মানে ওই হাফ এ ডে সামথিং সমস্ত ফেসিলিটি দেখানো হয় বা প্রেজেন্টেশন করা হয় এইসব। বা এনিওয়ে ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট আর কি, যে আমাদের কারোর সাথে, তারপরে না সেরকম ভাবে ফর্মালি কিছু নেই। ওইটাই সামার ট্রেনিং মানে বলছে যে সামার প্রজেক্ট অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, শুধু যেটা অ্যাকচুয়ালি আমি বললাম যে ওখানে কিন্তু তোমাদের থাকা টাকার ব্যবস্থাগুলো ওখানে করে নিতে হয়, আমাদের সেরকম কোনো ফান্ডিং এর প্রভিশন নেই, কিন্তু ওদের প্রজেক্ট হতে এখন আসেও বিভিন্ন কলেজের থেকে, মানে ইনফ্যাক্ট যাদবপুর ও বিভিন্ন আইআইটিস থেকে, হ্যাঁ, অ্যান্ড ইনক্লুডিং তোমাদের এখান থেকেও তোমরা যেতে পারো, মানে তাদের ওখানে কাছাকাছি বাড়ি ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, তো সামারের সময় তোমরা ওই ধরো 1.5 মাস 2 মাস ওখানে একটা প্রজেক্ট করে নিলে, তো প্রজেক্টে তুমি তার সার্টিফিকেট পাবে, প্রজেক্ট কি করেছো তা হবে, এবং তোমার নিজের মানে জ্ঞানটাও বাড়বে আর কি, হ্যাঁ, নিজের অ্যাপ্লিকেশন, কারণ সেটা মোর ইম্পর্টেন্ট না, তুমি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে বা যেখানেও যাও আর কি, সেখানে তোমার ওটাও ইম্পর্টেন্ট। এই প্রজেক্টের জন্য হ্যাঁ, অনলাইনে থেকে হবে। যদি তুমি না পাও, ধরো তুমি কবে বলে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এরকম, ঠিক আছে, তুমি জানুয়ারির এন্ড বা ফেব্রুয়ারি তুমি আমাদের কাউকে লেখো, হ্যাঁ, কন্ট্যাক্ট করো, তাহলে মানে কোনো এক্সকিউজ রেখো না যে না আমি পাচ্ছি না বলে করছি না, সেই জিনিসটা কিন্তু করবে না কিন্তু। না পাচ্ছো বা কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, you can always connect to us, মানে থ্রু ইওর প্রিন্সিপাল স্যার, তুমি কানেক্ট করবে আমাদের সাথে এবং আমরা অ্যারেঞ্জ করব। দ্যাটস আপ টু ইউ। ঠিক আছে, যদিও খুব লিমিটেড সিট থাকে সেটা বলছি না, হ্যাঁ, সবাইগুলো তো আসলে দেখো আমাদের অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে, তো সবাইকে তো আমাদের তো লিমিটেড মানে রিসোর্সেস, মানে যারা করে এরকম হয় না। এই বছর পেরে না, নেক্সট ইয়ারে হয়তো তুমি ইয়ে করবে। এনি কোশ্চেনস? তাহলে আমরা মতো কোশ্চেন করব আর প্রাইজ দেব। তোমরা কি মানে কিছু কি তোমাদের উপকার হলো? হ্যাঁ, তোমাদের মানে এরকম কিছু আছে যে তোমরা আগে জানতে না, এখন এইটার পরে জানলে, নাকি তো সবই স্যার আমরা আগে সবই জানছি, আপনি নতুন কি বললেন? হ্যাঁ, সত্যি কিছু জেনেছো? লেট আস চেক। ঠিক আছে, এটা থেকে কি বুঝলে, মানে এই যে অ্যাটমিক এনার্জি বলতে ফার্স্ট কি কথা মনে আসে? আচ্ছা, এবারে মানে কেউ যেতে চাইলে চলেও যেতে পারবে, মানে উই ডোন্ট হ্যাভ এনি মানে কম্পালশন, হ্যাঁ, যাদের ভালো লাগছে তারা থাকো, হ্যাঁ, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে যে অ্যাটমিক এনার্জি বলতে ফার্স্ট কি কথা মনে আসে? নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট। ইটস এ চেঞ্জ, কারণ আমি এটা শিওর যে প্রথমে যদি একদম লেকচারের শুরুতে জিজ্ঞেস করতাম বলতে অ্যাটম বোম, এখন অ্যাটলিস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট অব্দি এসছো। এটা খুব মজার বিষয় জানো, মানুষ যখনই যে আবিষ্কার করেছে তখন প্রথমে কিন্তু খারাপ কাজে লাগিয়েছে। তুমি হিসাব করে দেখো ইতিহাস কি বলে, যে আমরা যখন প্রথম পাথর আবিষ্কার করেছি তা দিয়ে ফার্স্ট অস্ত্র বানিয়েছি, তারপর বাড়ি। আগুন আবিষ্কার করে আগে অন্যকে ভয় দেখিয়েছি, তারপরে রান্না করতে শিখেছি। তাহলে নিউক্লিয়ারের ক্ষেত্রেও তাই, প্রথমে অ্যাটম বোম বানিয়েছি, তারপর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট। তোমরা অ্যাটম বোম থেকে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে এসে গেছো, সো ইউ আর নাও ডেভেলপ, মানে তুমি সেই জায়গায় আমার মনে হয় অনেক এই লেকচারটাতে পরে তোমাদের এই ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে, এটা আমাদের কাছে অনেক পরম পাওয়া। আর এরপরে বলো যে আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে ডিএই বা ভিইসিসি, একটা সোজা কোশ্চেন, তাই তো? প্রথমে একটা সোজা কোশ্চেনে শুরু করি, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে অ্যাটলিস্ট এটাকে বন্ধ করো, না তো লোকজন তো বলবে যে কি প্রশ্ন করছে। ঠিক আছে, বলো তাহলে। এবার তোমরা এতগুলো নাম শুনলে, 3টে ফুল ফর্ম বলতে হবে। 3টে ফুল ফর্ম না বলতে পারলে কিন্তু প্রাইজ দেওয়া যাবে না। সেটা হচ্ছে ভিইসিসি, বিএআরসি আর ডিএই। হ্যাঁ, আচ্ছা, প্রথমে কাকে? ও প্রথম থেকে আমাদের অনেক ঘোষণা করেছে, ঠিক আছে, ওকে সোজা কোশ্চেনটা দেওয়া, বলো। হ্যাঁ, ভেরি গুড, ওর জন্য একটা প্রাইজ। তোমার নাম বলো। তুমি কোন ট্রেডের? সেকেন্ড ইয়ার সিএসসি স্যার।
সেকেন্ড ইয়ার সিএসসি, থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। ঠিক আছে, খুব ভালো। আচ্ছা, এবারে একটা কোয়েশ্চেন বলো, তোমরা সব শুনেছো মন দিয়ে লেকচার করবো, একটু কঠিন কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, ফার্মি লেভেল মানে কত, পাওয়ার কত, 10 টু দি পাওয়ার কত? অ্যান্সার একজন সবাই বলে দিলেন, জানি না কাকে প্রাইজ দেবো, একজন হাত তোলো, যাকে জিজ্ঞেস করবো সে বলবে। অনেকে বলে দিয়েছে। আচ্ছা, ওপাশ থেকে বলছে। আচ্ছা, এবারে এপাশ থেকে জিজ্ঞেস করি, কে প্রথম হাত তুলেছিল? ও হাত তুলেছিল, তুই বলেছিলে না, বলবে? ও বলেছো, ও বলেই দিয়েছে উত্তরটা, ঠিক আছে, বলে দাও, বলো কত? মাইনাস 50, 50, 15 না 50? দিয়ে দাও। তোমার নাম কি বলো, কোন ট্রেড? ফার্স্ট ইয়ার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, সিদ্ধার্থ মন্ডল। সিদ্ধার্থ খুব ভালো অ্যান্সার দিয়েছে, মন দিয়ে শুনেছে। সবাই মন দিয়ে শুনেছে, অনেকেই অ্যান্সার বলেছে। আচ্ছা, এবার বলো, নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়াকশনে কিরকম রিয়াকশন হয়, কেউ বলবে? হ্যাঁ, ও ফার্স্টে তুলেছে, এসো, চলে এসো। নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়াকশনে বেসিক্যালি একটা নিউক্লিয়াস ফিশন করে, মানে দুটো টু আর মোর ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস, ইউরেনিয়াম 236 ব্রেক করে ব্যারিয়াম আর ক্রিপ্টনে ব্রেক করছে। শাশ্বত মুখার্জি, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্স্ট ইয়ার। শাশ্বত, খুব ভালো। রিঅ্যাক্টর জিজ্ঞেস করতে পারি, রিঅ্যাক্টর থেকে একটা হলো, এবার অন্য জায়গায় বলি। সেটা হচ্ছে যে তুমি বলো, আমি বলেছি একটু আগে, টেসলা মানে কত গস? হাত তুলেছে। 10⁻⁴। 1 Tesla equal to 10⁴ gauss. First year EC Joy Day. আচ্ছা, এবার গোপাল দাকে জিজ্ঞেস করবেন। আচ্ছা, ও বলেছে সুপার কন্ডাক্টিং একটা মেটেরিয়াল ইউজ হয় আমাদের সাইক্লোটনে, সেটার নাম কি? তুমি একবার বলেছো একটা মেটেরিয়াল, সুপার কন্ডাক্টিং মেটেরিয়াল যেটা ইউজ হয় সাইক্লোটনে। নায়োবিয়াম। ভেরি গুড, ভেরি গুড, দাও প্রাইজ দাও। নাম অর্ণব হাজরা, থার্ড ইয়ার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, হ্যাঁ, মেটেরিয়াল তো বলবেই, ঠিক ঠিক। আচ্ছা, আর বলো, ডিএইর যে 5টা মোটো, মেজর যে 6টা মোটো, তার মধ্যে যে সিকিউরিটি গুলোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অ্যাটলিস্ট 3টে বলতে পারবে কেউ? ডিএইর যে মেন মোটো, মানে কি কি বিষয় আমরা সুরক্ষিত করতে চাইছি দেশের জন্য, জাতির সেবায় পরমাণু, এটা সেটাতে কি কি করতে চাইছে? ও হাত তুলেছে, ও আচ্ছা, ওকে আরেকবার চান্স, ও তো প্রাইজ পাইনি আর। ডিআই এর মোটো হচ্ছে বেসিক্যালি ন্যাশনাল সিকিউরিটি, মানে আমাদের ডেটাগুলোকে সিকিউর রাখা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যা যা রিসার্চ হচ্ছে সেগুলো আমাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য ইউজ হচ্ছে, যাতে সেগুলোকেও সিকিউর রাখা যায়। আর একটা সিকিউরিটি হচ্ছে আমাদের যে রেডিয়েশন হচ্ছে সেটা থেকে নিজেদের সিকিউর রাখা। ঠিক, কিছুটা বলেছো তুমি, তোমাকে মানে আমি পুরোটা এই কারণে বলতে পারছি না। দেখো, মেজর যে 6টা, সেটা হচ্ছে 1 নম্বর খাদ্য সুরক্ষা, যে বিষয়ে আমরা বলিনি, খাদ্য, জল, ঠিক আছে। আর যেটা ও বলেছে, একটা কারেক্ট বলেছে, সেটা হচ্ছে ওই দেশকে সুরক্ষা রাখা, সেটা হচ্ছে তোমাদের ওই যে অ্যাটম বোম, যা বললে, মানে তুমি কিন্তু অ্যাটম বোম ফাটাও না, কিন্তু রোজ পকেটে দুটো নিয়ে ঘুরে বেড়াও, আর সবাই জানে যে তোমার পকেটে অ্যাটম বোম আছে, তাহলে কি হবে, তোমাকে কেউ ঘাটাবে না, তাই তো? আমাদেরও তাই বেসিক্যালি। এইখানে এখন যা জিওপলিটিক্যাল অ্যাটম বোম হয়তো ফাটাবে না, তো ওই যে তোমার সবাই জানে যে তোমাকে ফাটাতে পারো চাইলে, এই ক্যাপাসিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য। এটা আরেকটা পার্ট। আরো অন্যান্য গুলো হচ্ছে, তুমি একটা বলেছো রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, সেটা একটা পার্ট, ওইটা আরেকটা জায়গা আছে। একটা আমাদের তোমার বিদ্যুৎ, যেটা অরিজিৎ বলেছে, এবং এটা বিদ্যুতের মানে পাওয়ার, মানে ওই ক্ষেত্রে বিদ্যুতের কথা বলা হয়েছে, ইলেকট্রিসিটি, সেইটার একটা পার্ট। এইগুলো হচ্ছে মেন মোটো।
ঠিক আছে, এই মোটোগুলোকে মানে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার যে প্ল্যানটা ছিল সেটা হচ্ছে উনি তখনই ভেবেছিলেন যে আমাদের দেশকে মানে জগৎ সভায় একটা স্ট্রং পজিশন নিতে গেলে এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এই পাঁচটা সমস্ত ফিল্ডেই কিন্তু ডিএই অ্যাক্টিভিটি আছে। আমরা আজকে সবটা কভার করতে পারলাম না সময় অভাবে, কিন্তু এটা আছে। ভিসিতে তার মধ্যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টটা হয়, ঠিক আছে, এবং মেডিকেল সোসাইটি ওই পার্টটা হয়, স্বাস্থ্য। হ্যাঁ, ওকে একটা কিছু দেওয়া হোক, পেন দাও ওকে, ও বলেছে অনেকটাই বলেছে। আসিফ রহমান, থার্ড ইয়ার মেকানিক্যাল। মেকানিক্যাল, ঠিক আছে, খুব ভালো। অরিজিৎ, আচ্ছা এবার একটা আমার মনে হচ্ছে লাস্ট নাকি, এবার শেষ করে দিই। আমি দুটো দুটো জিনিস দেখিয়েছি যেখানে তোমার ইউ ক্যান বি ইন্ডাক্টেড টু ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি। হ্যাঁ, সে দুটো শর্ট ফর্ম কি, ফুল ফর্মটা হয়তো বলতে পারবে না, তুমি একবার বললে প্রাইজ পেলে। দুরকম, হ্যাঁ দুরকম আমি অপরচুনিটিস এর কথা বলেছি, দুরকম ভাবে তুমি আসতে পারো। তুমি দুজনে প্রাইজ পেয়েছো না? আচ্ছা তুমি না দুটো, হ্যাঁ দাঁড়াও। রিক্রুটমেন্ট হতে পারে ওসিএস। ওসিএস যেটা লাস্টে যেটা ইসিএস এর ওটা বার্ক এক্সামটারই রিপোর্ট। আরেকটা ডিএসএইচ সামথিং লাইক দ্যাট। গেট স্কোর ওসিএস ছাড়া আরেকটা এক্সাম, ঠিক আছে, দুজনকেই দুটো দিয়ে দাও। একজন ওসিএস বলেছে, একজন ডিজিএফএস বলেছে। ঠিক আছে, সো প্রোগ্রামের পরে আমরা সবাইকে তোমরা থ্যাংক ইউ বলি আমরা, কিন্তু আমরা থ্যাংক ইউ বলবো না, আমরা তোমাদেরকে ওয়েলকাম বলবো। ঠিক আছে, আমরা এক্সপেক্ট করব যে তোমরা আমাদের কাছে আসবে আগামী দিনে, এবং তোমরা জানলে খুশি হবে। আমরা মেনশন করতে ভুলে গেলাম আনফরচুনেটলি, ডক্টর রূপা চ্যাটার্জি উনি কিন্তু এই অঞ্চলেরই মেয়ে, ধূপগুড়িতে ওনার বাড়ি, উনি চলে গেছেন একটু তাড়াতাড়ি, তাড়া ছিল বলে, কিন্তু উনি এখানকারই মেয়ে, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা। তো এই রকম কুচবিহার থেকে যে তোমরা ওখানে আসতে পারো, এইটা মানে আসতে পারবে না এরকম ভাবার কিন্তু কোনো কারণ নেই। আমাদের ওখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে, অনেক ইঞ্জিনিয়ার্স আছে, অনেক সায়েন্টিস্ট আছে, যারা কিন্তু একদম প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে, যারা কোনোদিন শহরের স্কুলে পড়াশোনা করার চান্সই পাননি, এরকম জায়গা থেকেও আছে। হ্যাঁ, তারা এখন সার্নের প্রজেক্টে গিয়ে কাজ করছে। ওই ছেলেটির নামটা কি ভুলে গেলাম, হাই এনার্জি ফিজিক্সে কাজ করতো সৌরজের সাথে, নামটা ভুলে গেলাম। এরকম আছে প্রচুর। না না, হ্যাঁ, সো মানে তোমরা খুব পজিটিভ থাকো, আশা করব আবার তোমাদের সাথে কোনো না কোনো জায়গায় দেখা হবে। এই বলে আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি, থ্যাংক ইউ। I'd like to thank everyone for assigning time to us and conducting this. My speakers and spending valuable time. I hope you guys enjoyed here. And also, I also thank Marcia here, our volunteers and everybody who has participated in maintaining this program. And you will get your certificate. Don't worry. Okay.